Hello everyone. So now we'll solve GATE 2024 chemistry solutions. So let's get started. So if you are seeing this for first time, I have already solved your general aptitude questions in a different video. General aptitude வந்து separate ஒரு வீடியோல solve பண்ணிருக்கோம். You can refer to that. Okay. So now we'll start with your chemistry questions. So first question. Among the following, the compound with lowest carbonyl stretching frequency is வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எப்போ வந்து ஒரு கம்பவுண்டுக்கு லோவஸ்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குன்னா if your metal is electron rich, if if metal is electron rich, okay, ஸோ மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருந்தால் என்ன ஆகும், there is going to be பேக் பாண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருந்தால் பேக் பாண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ your stretching frequency will decrease. ஸோ சிம்பிளி இதில் வந்து மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆப்ஷன் 1ல் என்ன இருக்குது, யூ ஹேவ் மேக்னஸ் ப்ளஸ் 1, ஓகே, அண்ட் தென் ஹியர் யூ ஹேவ் வெனைடியம் -1 ஸ்டேட்டில் இருக்குது, குரோமியம் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது, 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, அண்ட் தென் ஹியர் யூ ஹேவ் குரோமியம் டைஇத்தைல் triamine, that is going to be +2, okay. So you can say your vanadium has a -1 charge, so this is going to be electron rich, so this is going to have the least carbonyl stretching frequency. And எதுக்கு வந்து highest carbonyl stretching frequency இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your metal with higher oxidation state will have higher carbonyl stretching frequency. சரியா? Next question. The ground state of Cr chromium hexamine complex வந்து கொடுத்துருக்காங்க, and they are asking about your Millikan terms வந்து. ஓகே, ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க, உங்களோட Millikan term symbol வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சி இங்கே என்ன இருக்குது, they have given your chromium 2+ complex. ஸோ chromium 2+ is going to be your D4 system. ஓகேவா? and then என்ன இருக்குது, you have your water is actually going to be your high spin. So D4 high spin system, that is going to be like this. So this is your D4 high spin system. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி ஃபில் ஆயிருக்கு, 2 லெவல்ஸ்லையுமே ஃபில் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் டபுளி டீஜெனரேட்டட். ஸோ திஸ் இஸ் டபுளி டீஜெனரேட்டட். ஸோ டபுளி டீஜெனரேட்டட்னா உங்கள் முல்லிக்கன் டேர்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, E is your doubly degenerated term. So singly degeneratedna A and B are your singly degenerated term. T is triply degenerated. சரியா? And then இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும், ஸ்பின் ஸ்டேட் வந்து பாருங்க, ஹியர் யூ ஹாவ் 4 electrons வந்து இருக்கு. ஸோ 4 electrons with half spin. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 2. ஸோ என்ன ஃபார்முலா, என்ன ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி வந்து 2s plus 1. Okay, this is going to be, so this is this. So this is going to be 2 into 2 plus 1, which is going to be equal to 5. So 5E is the correct answer. Since it's an octahedral, you will have your G symmetry. So option A is the correct answer. Okay. Okay, next question. The reaction of HCF2 with HNSO2F2 at 273 Kelvin. So 273 Kelvin போது என்ன அர்த்தம், it's going to be 0 degrees Celsius. ஓகேவா? in CF2Cl2 solvent வந்து கேட்டிருக்காங்க. this is from your acid base concepts. okay, so இங்க வந்து பாருங்க என்ன இருக்கு, first they have given your HCF2. so basically உங்க HCF2 எப்படி split ஆகும்னா, this is going to split as HCF plus F minus வந்து split ஆகும். and next என்ன compound கொடுத்திருக்காங்க, they have given HNSO2F twice. Okay, so this is going to act as a base and this is going to act as a acid. So acid na enna agum, this is going to remove H plus. So H plus plus N minus SO2F the whole twice. So simply enna agumna, total reaction வந்து பாத்தீங்கன்னா this is going to be equal to sorry, HF plus XEF N SO2F twice. Okay, since இந்த ரியாக்ஷன் வந்து 0 degree Celsiusல இருக்கிறதுனால என்ன ஆகாது, ஃபர்தரா இந்த மாலிக்யூல் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அகைன் மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given your light reaction. in presence of light என்ன ஆகும்னா, உங்கள் மாலிக்யூல் வந்து ரேடிக்கலாக க்ளீவ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு undergo a decarbonylation. ஓகே, ஸோ சிம்பிளாக என்ன ஆகும், decarbonylation, CO group வந்து eliminate ஆகும். ஸோ this is going to form a 5-membered ring like this. Okay, so this is going to be
You'll have your single bond, single bond, single bond, and then you have your OMe group here, okay, and then you have your 5 member ring. You'll have your methyl above the plane, and இங்க என்ன இருக்கும்னா you'll have your methyl below the plane, and then you have your C double bond OMe. Okay, இப்போ ஃபர்தராக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் BBr2 and CH2. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஃபார்ம் கார்பின். ஸோ இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணாது, கார்பின் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் பண்ணாது. ரேதர் என்ன ஆகும்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் BBr2 இன்டர்மீடியட். ஸோ BBr2 என்ன ஆகும், உங்களோட OMe குரூப் இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே வந்து BBr2 குரூப் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஆன் ஃபர்தர் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களோட எல்லா குரூப்புமே வந்து என்ன ஆகிடும், ஆல்கஹாலாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும், OHஆ வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் my bad. Okay. So என்ன ஆகும், OH குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு the structure. This is going to be OH. Okay, and then you'll have your below the plane layer, and above the plane you have methyl, and then you have your 5-membered ring. Below the plane you have a group, and above the plane you will have double bond O. Again OMA group vandra OH group வந்து convert ஆகிடும். ஸோ இப்போ ஃபர்தராக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட OH bond வந்து break ஆகிட்டு there is going to form a O minus, and this O minus is now going to attack your carbonyl position, and this is going to be removed. So in the bond வந்து என்ன பண்ணலாம்னா we can simply rotate this bond for your better understanding. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ராடக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம், we are going to rotate this bond. அந்த சிங்கிள் பாண்டை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த என்டையர் மாலிகுலை வந்து ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ரொட்டேட் this is going to be equal to, you'll have your you'll have your methyl group like this. Okay, ஸோ நான் ப்ராடக்ட்டில் இருக்க மாதிரியே எழுதுகிறேன். ஸோ உங்கள் methyl group வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், 4th பொசிஷனில் you'll have your alcohol. Okay, and then என்ன இருக்குது, next carbonல you are going to have your groups like this. This is going to be the structure. Okay, so this is going to, you are going to have carbonyl group, OH group, and then you are going to have your methyl group like this. So now you are going to have O minus. This O minus is going to attack here, so thereby this entire group leaves. So you will be resulting in the following structure like this. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 and 6 membered ring வந்து ஃபார்ம் ஆகும் வித் ஆக்சிஜன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா, இதில் ஹாவ் டபுள் பாண்ட் O, அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்கும், யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ 5-membered ring here. அண்ட் என்ன இருக்குது, ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி, இங்கே வந்து மெத்தல் வந்து அபவ் தி பிளேனில் இருக்குது, அண்ட் இங்கே மெத்தல் வந்து பிலோ தி பிளேனில் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் A இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் போரான் ட்ரையமைட் ரியாக்ஷன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் போரான் ட்ரையமைட் ரியாக்ஷன். திஸ் இஸ் நாட் யுவர் கார்பின் ரியாக்ஷன். ஸோ கார்பின்னு மிஸ்டேக்காக எடுத்துக்காதீங்க. திஸ் இஸ் யுவர் போரான் ட்ரைப்ரோமைட் ரியாக்ஷன். ட்ரைப்ரோமைட் ரியாக்ஷன். ஓகேவா, ஓகே. among the following the chiral compound test வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மாலிக்யூல் வந்து கைரலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து we have a category. நமக்கு என்ன கேட்டகரி இருக்குன்னா chiral compound with no stereogenic centerன்னு we also have a category. Okay, no stereogenic center. ஸோ அப்படின்னா என்ன, 4 different groups அட்டாச் ஆகிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் அந்த மாலிக்யூலில் வந்து plane of symmetry இருக்காது, center of symmetry இருக்காது. ஸோ அது ரெண்டுமே இருக்காது. அண்ட் தென் அதில் வந்து என்ன இருக்காது, 4 different groups வந்து அட்டாச் ஆகிருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா chiral compound with no stereogenic centersன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதோட கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அலீன் குரூப்ஸ், உங்கள் பையரைல் compounds, and then your spiro compounds. Okay, ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் chiral compounds. ஸோ இப்போ அலீன் சிஸ்டமுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே உங்கள் ஆப்ஷன் Q, திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் அலீன் சிஸ்டம். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், யூ ஹாவ் கார்பன் அண்ட் என்ன இருக்குது, இது தீஸ் ஆர் இன் பிளேன். ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் CH3 வந்து இன் பிளேனில் இருக்குது. அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது, உங்கள் ஹைட்ரஜன் அண்ட் மித்தால் குரூப் வந்து
above and below the plane இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகாது, this is not exactly going to have a plane of symmetry. இங்கே என்ன இருக்காது, plane of symmetry இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ அதனால this is going to be stereogenic. அண்ட் இங்கே பாருங்க, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is actually a plane of symmetry. இங்கே வந்து ரெண்டு சிமிலர் குரூப்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ராங். ஓகே, லைக்லி உங்களோட ஸ்பைரோ காம்பவுண்ட்ஸில் என்ன இருக்குது, டூ சிமிலர் குரூப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சேம். ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் நாட் யுவர் chiral compound. And இங்கே என்ன இல்லை, this is not at all your allyne system. So this is wrong. So option B is the correct answer. Okay, so biaryl compounds na, like this is going to be your biaryl compounds. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் this is your biaryl compounds. This will have R and R. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும்னா, உங்கள் சிங்கிள் பாண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், this is going to show your chirality. ஓகேவா? So this is one such classic example for your chiral compounds. Next question. The major product for in the given reaction sequence வந்து கேட்டிருக்காங்க in the mass spectrum. So first என்ன கொடுத்துருக்காங்க, you have your phenol and then they have given your sodium hydroxide and CO2. So sodium hydroxide என்ன பண்ணும், this is going to abstract a hydrogen, thereby it's going to form O minus, and then you have your carbon dioxide. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, this O minus is going to fall here and this is going to attack here like this. So you will get single bonds, you'll have double bond O, okay, and then you'll have C, double bond O, single bond O minus வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம், in order to stabilize this, ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் பண்ண this can be said as your alcohol தான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, this is converted to your alcohol and this is going to have your C double bond O, O minus group வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், again you are going to treat it with sodium hydroxide. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் தென் என்ன இருக்குது, ஹைட்ராலிசிஸ். ஸோ ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, லைக் திஸ் OH குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் ஆன் யர் ஹைட்ராலிசிஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்தராக என்ன ஆகும்னா, அகெயின் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் OH மைனஸ்லேருந்து H அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி தெர் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் யுவர் O minus and this is going to fall, and now this bond is going to abstract your bromine group. So உங்கள் bromine group வந்து abstract பண்ணிடும். So this is going to result in the structure like this. So we'll have double bond O, single bond Br, C double bond O, single bond O minus வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா, இப்போ வந்து உங்கள் கம்ப்ளீட் கார்பனைல் குரூப் வந்து எலிமினேட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் பாண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஷிஃப்ட் and this is going to form alcohol. So this is going to form bromophenol. Okay, so this is going to form bromophenol. And questionல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, excessன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So if you do this when in excess, so excess ட்ரீட் பண்ண என்ன ஆகும், this is going to form your tribromophenol. Okay, so this is going to form your tribromophenol. So bromine will be placed in your ortho and para position. This is going to be the product Q. So இப்போ என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா, we need to find the mass spectrum. ஓகே, ஸோ உங்கள் mass spectrum of the molecules வந்து கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே என்ன ஐசோடோப் இருக்குன்னா, bromine வந்து குரூப் இருக்குது. ஸோ bromine-ஓட ஐசோடோப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it can be 79 bromine or it can be 81 bromine. ஸோ bromine வந்து ரெண்டு ஐசோடோப் வந்து பாசிபிள். லெட்ஸ் சே if you have all three as 79 bromine, ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு ஹாவ் மாஸ் நம்பர் என்ன ஆகும், மாஸ் வந்து 79 தான் இருக்கும். ஸோ எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ஸோ என்ன ஆகும், எல்லாமே வந்து சிமிலராக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு ஷோ ஒன் சிக்னல். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன பண்ணுறோன்னா, 279 பிஆர் குரூப் அண்ட் தென் ஒரு 81 பிஆர் குரூப் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட மாஸ் நம்பர் வந்து இப்போ என்னவா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, +2 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எத்தனை சிக்னல்ஸ் வரும்னா, திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் 3 signals. அண்ட் லைக்லி இஃப் யூ ஹாவ் 281 பிஆர் அண்ட் 179 பிஆர் இருந்தால் என்ன ஆகும், உங்கள் மாஸ் நம்பர் வந்து 4 இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு ஹாவ் 3 signals. ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் ஆல் 3 ஆஸ் 81 பிஆர், ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, உங்கள் மாஸ் நம்பர் வந்து 6 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஷோ சிங்கிள் சிக்னல். ஓகே,
So your option B is the correct answer. Sorry. The product M in the following reaction வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பாருங்க you have your OAC minus. ஸோ என்ன ஆகுனா this OAC group வந்து எப்போவுமே என்ன ஆகுனா இஸ் a very good leaving group. OAC வந்து என்னது இஸ் a very good leaving group. ஸோ OAC group என்ன ஆகுனா OAC மைனஸாக ரிமூவ் ஆகும். ஸோ this is going to attack and this is going to be removed. So this is going to form. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஆல்கோஹால் வந்து பிலோ தி பிளேனில் இருக்குது. அப்போ ஓஎஸ்சி குரூப் எங்கே தான் அட்டாக் ஆகும்னா ஓஎஸ்சி குரூப் வந்து அபாவ் தி பிளேனில் தான் வந்து அட்டாக் ஆகும். ஆப்போசிட்ஸ் டைரெக்ஷனில் தான் வந்து என்ன ஆகும் அட்டாக் ஆகும். ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்டில் வந்து யூல் ஹாவ் யுவர் கார்பனைல் குரூப் அண்ட் தென் யூல் ஹாவ் யுவர் OH குரூப். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த OH குரூப் வந்து ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் single bond OH and this is going to have your negative charge. So இப்போ என்ன ஆகும்னா this negative charge is going to abstract a hydrogen, so thereby this is going to form your ketone. So this is going to be the final structure. So MO என்னது, so MS, this is going to be your M. So option A is the correct answer. Okay, this is a very straightforward simple question. 18th question. Critical micellar concentration of surfactant வந்து கொடுத்துருக்காங்க is 0.008 molar in water at 25 degrees Celsius. If the aggregation number of the micelle is 80, the concentration of micelle வந்து கேட்டிருக்காங்க present in 0.088 molar aqueous solution. ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களோட மோனோமர், உங்கள் மோனோமரோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னென்னா 0.008 மோலர்ன்றது உங்களோட மோனோமர் கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகேவா, ஸோ 80 such monomers வந்து ஒன்றா சேர்ந்தா என்ன ஆகும், this is going to form your micellar. Okay, so this is going to form your micelle. This is literally going to form your micelle. Okay, so this is your monomer concentration. நமக்கு இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் your micelle வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மைசிலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னா எவ்வளோ இருக்குது, ஸோ ஆக்சுவல் ரிசல்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் 0.088. ஓகே, அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மோனோமர் என்னது 0.008. So this is going to be equal to 0.080 ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட அக்ரேஷன் நம்பர், அதாவது 80 மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளி யூ டிவைடட் பை 8. So this is going to be equal to 0.001 molar. So this is the concentration of your micelle. Okay, so this is the concentration of your micelle. So option B is the correct answer. Okay, 19th question. The order and the number of class present in a group with irreducible representations வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆர்டர் அண்ட் கிளாஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆர்டர் and then they are asking your class. Okay, ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்கள் கிளாஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா உங்கள் கிளாஸ் இஸ் ஆக்சுவலி டைரக்ட்லி ஈக்குவல் டு யுவர் irreducible representation. எத்தனை irreducible representationக்கு 1 2 3 4 5 6. So this is going to have 6 irreducible representation or 6 class வந்து இருக்கும். ஸோ ஆர்டருக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் இஸ் sum of squares of your classes. Okay, so sum of square of your classes. இங்கே பாருங்கள் A வந்து என்னது, ஸோ ஃப்ரம் முலிக்கன் டேர்ம் சிம்பிள் we know that A and B எல்லாம் வந்து singly degenerate. ஸோ A B எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா singly degenerate, but your E is your doubly degenerate. So this is going to be sum of squares of classes is going to be order. So order is going to be 1 square plus, so this is going to be again 1, so 1 square plus B another, this is again going to be 1, so 1 square plus 1 square plus இங்கே என்ன இருக்குது E இருக்குது, E1 என்னும்போது என்ன ஆகுது, this is going to be 2 square plus again you have E2, this is going to be 2 square. So this is altogether equal to 4 plus 4 plus 4, so equal to 12. So order is going to be 12 and class is going to be 6. So option B is the correct answer. Okay, 20th question. The molecule XY is microwave active and its vibration rotation
and it vibration rotation spectrum shows only PR transitions. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து எது வந்து மைக்ரோவேவ் ஆக்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் தென் இட் ஷோஸ் பிஆர் ட்ரான்சிஷன்ஸ் மட்டும் சொல்கிறாங்க. ஸோ XY2 வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்? XY2 கேன் பி அரேஞ்ச் லைக் திஸ். ஓகே, so it can be either arranged like this or it can be arranged like this. So இந்த மாதிரி bend formல இருந்தா என்ன ஆகும்? This usually shows your PQR counter. So இது என்ன பண்ணும்? This is going to show your PQR counter. But questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Only PR counter. So PR counter எப்போ show ஆகலாம்? In case of your linear. Okay, in case of your linear you'll have your PR counter. So PR transitions வந்து exhibit ஆகும். So linear na if you arrange this is going to be XY YXY, okay, or XYY. ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? ரெண்டு Y குரூப்புமே வந்து going to cancel out the dipole. Cancel out the dipole. ஸோ dipole cancel ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? This is going to be microwave inactive-ஆக இருக்கும். So this is going to be microwave inactive. So this cannot be the one. Okay, பட் இங்கே என்ன இருக்குது? இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது and this is your central atom. So இங்கே என்ன ஆகும்? This is going to be microwave active and this is going to show PR transition. So your option C, Y is the central atom and is in linear XY2. So C is the correct answer. Okay, done. So next question. So your question number 21 to 29 is going to be MSQ. Okay. Okay. The complex with distorted octahedral structures வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ சிம்பிளி வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எழுதலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெனேடியம் 3+. ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அயன் 3+. This is going to be Mn3+. And this is going to be Fe2+. ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளி உங்களோட வெனேடியம் 3+னா என்ன? வெனேடியம் 3+ is going to be D2 system. And Fe3+ is going to be D5 system. Okay, and this is going to be D5 high spin. This is going to be D2 high spin. And இங்க என்ன இருக்கு? Mn3+. Mn3+ is going to be D4 high spin. And then உங்களோட Fe2+ is going to be D6 low spin. So this is going to be D6 low spin. So எப்போ வந்து distortion இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, in case of your John Teller distortion, you can see your distortions. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த மாலிக்யூலில் எதில் வந்து ஜான் டெய்லர் டிஸ்டார்ஷன் இருக்குன்னு வந்து பார்க்கணும். ஸோ இஃப் யூ சி என்ன இருக்குது? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா, உங்கள் T2Gயில் வந்து அன்சிமெட்ரி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஷோ யுவர் ஜான் டெய்லர் டிஸ்டார்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஷோ யுவர் ஜான் டெய்லர் டிஸ்டார்ஷன். அண்ட் D5 ஹை ஸ்பின். D5 ஹை ஸ்பின்னும் போது என்ன ஆகும்? எல்லா ஆர்பிட்டல்ஸுமே வந்து சிங்கிளி கரெக்டாக ஃபில் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஷோ யுவர் John Teller distortion. Okay, and D4 high spin mode now this is again going to be 1 2 3 4. So inga enna irukku? This is going to this has EG unsymmetry. So EG unsymmetry irundha enna agum? This is going to show your strong. So this is going to show strong John Teller distortion. Okay, so again this is correct. And option D la enna irukku pathina D6 low spin. So D6 low spin is going to be like this. So D6 low spin line இல்லை உங்களுக்கு T2G unsymmetry இல்லை, EG unsymmetry இல்லை. So this is also does not going to show distortion in octahedral. Okay, so only your option A and C is the correct answer. Okay, well, next question. The compound which shows perovskite structure in solid state. Okay, so perovskiteன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா completely different molecule. உங்களோட spinels வந்து completely different. ஓகேவா? ஸோ உங்கள் ஸ்பினல்ஸ் வந்து என்ன ஃபார்முலா இருக்கும்? AB O4 ஃபார்முலாவில் வந்து இருக்கும். AB2O4 ஃபார்முலாவில் இருக்கும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஸ்பினல்ஸ். பட் உங்கள் பெரோஸ்கைட்டோட ஃபார்முலாஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பெரோஸ்கைட் வந்து ABX3 இருக்கலாம். ஓகே, ஆர் இட் கேன் பி ABO3 வந்து இருக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி எதர் ஆக்சிஜனாக இருக்கலாம் ஆர் இட் கேன் பி ஹேலைட்ஸாக வந்து இருக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ சி ஸ்ட்ரெயிட் அவே உங்களோட ஆப்ஷன் பி அண்ட் சியில் வந்து என்ன இருக்குது? யூ ஹாவ் யுவர் ஸ்பினல்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ராங். ஸோ ஒன்லி யுவர் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். தீஸ் ஆர் யுவர் பெரோஸ்கைட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அண்ட் பெரோஸ்கைட்ஸ் அண்ட் ஸ்பினல்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ரெண்டுமே வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். சரியா?
23rd question. Among the following metalloproteins, the pairs of non-heme protein. ஸோ இப்போ வந்து எதெல்லாம் வந்து ஹீம் கண்டெய்னிங் குரூப் அண்ட் எதெல்லாம் வந்து நான் ஹீம் கண்டெய்னிங் குரூப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ உங்களோட ஹீம் கண்டெய்னிங் குரூப்ஸ் என்னது? உங்கள் ஹீமோக்ளோபின், மயோக்ளோபின், அண்ட் தென் யுவர் cytochrome. So, and then your cytochrome. So, these are your cytochrome P40. So, these are going to be your heme containing groups. Okay, wow. So, this simply eliminate panningnale podu. So, hemoglobin and myoglobin cannot be the answer, and cytochrome P40 cannot be the answer. So, and then we know that your hemocyanin and hematrin and then is your non-heme protein, and then your carboxypeptides and carbonic anhydrase is also non-heme protein. So, these are going to be your non-heme protein. Non-heme protein groups. Okay, so your option B and C is the correct answer. Okay, sorry, question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Pairs of non-heme protein groups தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. So yeah, B and C is the correct answer. Just confused ஆயிட்டேன், sorry. Okay. The reaction that yields the major product. So இதில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? யூ ஹேவ் யர் sodium methoxide வந்து இருக்கு. So sodium methoxide என்ன பண்ணா, this is going to abstract a hydrogen, so thereby it is going to form your negative charge. So this negative charge is going to remove your DRB. So this is going to form a three-membered group. Okay, so this is going to be like this. This is going to form a intermediate like this. Okay, wow. So further என்ன பண்ண போறோம்னா, again OMA group வந்து என்ன பண்ணும்? So now your OMA group is going to attack here, and this bond is going to be removed. So this is going to form 1 2 3. So this is 1 2 1 2, and third position you'll have your CO2 MA group. CO2 MA group வந்து attach ஆயிருக்கும். Okay, wow. So this is going to be the correct structure. So if you see your this is going to form your product A X. Okay, so this is correct. Next என்ன இருக்கு? Option B. See option B ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? You have your phenyl and then you have your bromide group. So இங்க என்ன form ஆகும்னா, here it is going to form a negative, and this is going to attack, and this is also going to form the same intermediate. So இங்க என்ன ஆகும்னா, here இங்கேயும் என்ன ஆகும்? This is going to form your same intermediate like this PR. Okay, so now again OMA group and attack ஆகும். So this is also going to form your product X. So this is also correct. உங்களோட ஆப்ஷன் சியில் வந்து பாருங்க, they have given your dibyl H. So dibyl H என்ன பண்ணுன்னா, this is going to reduce your ester. Okay, this is going to reduce ester to aldehyde. ester to aldehyde வந்து reduce ஆகும். And then என்ன பண்ணாது? உங்களோட டபுள் பாண்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. So this cannot be the answer. Okay, wow. And then in case of your hydrogenation on palladium. Okay, so hydrogenation on palladium with calcium carbonate and quinoline. Calcium carbonate கூட வச்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, this is going to have a restricted, this is not going to completely hydrogenate ஆகாது, this is going to only partially hydrogenate. அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, this is going to form a double bond like this. Okay, so triple bond and then double bond வந்து reduce ஆகும். So again this is not forming your product X. So option A and B is the correct answer. Okay. Sorry. The reaction that yields 2-methylquinoline. So first 2-methylquinoline ஓட structure பார்க்கலாம். And then எந்த reactionல வந்து 2-methylquinoline வந்து form ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So your 2-methylquinoline structure is going to be like this. 2-methylquinoline. Okay. So this is your structure of 2-methylquinoline. Okay, wow. So இப்போ வந்து 1 by 1 வந்து பார்க்கலாம். So first option என்ன இருக்கு? You have your aldehyde. Okay, and then you have your methyl aldehyde. So என்ன ஆகும்னா, if you see, this is going to be aldol condensation. Okay, wow. So you have your group like this, NH2. Okay, and then you have your carbonyl group வந்து இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கிறேன். So and then என்ன இருக்கு? You have your methyl group, and then you have your next aldehyde group like this.
ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஹியர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் aldol condensation. ஸோ aldol condensation என்ன ஆகும், வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா யூ வில் பி ரிசல்ட்டிங் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் like this. This is going to form a 6-membered ring with NH2 grouping of இருக்குமா. And then என்ன இருக்கும், you are going to have some, sorry, okay. So in the methyl groups வந்து என்ன ஆகும், this methyl groups is now going to form a double bonds. Okay, so in the methyl group வந்து என்ன ஆகும்னா this is going to form a double bond like this. So I'm not writing the complete mechanism. சரியா. So this is going to result in the structure like this. Okay, so further என்ன இருக்கு, on further if you react with sodium hydroxide, this is again going to remove the water. Okay, again H2O remove ஆகும், that means this is going to form ring. So ring formation ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், this is going to form your quinoline. So என்ன ஆகும், this is going to form your quinoline. But இங்க என்ன இல்லை, உங்களோட செகண்ட் பொசிஷன்ல you don't have your methyl group. Okay, so actually the methyl group வந்து இங்க இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன இல்லை, methyl group வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் இல்லை. ஸோ A cannot be the answer. ஓகேவா. அண்ட் தென் என்ன இருக்குது, ஸோ யா your option B ல வந்து பாருங்க. Option B ல you have your aniline system. This is your aniline system. So aniline system கூட என்ன react பண்ணுறோம், we are reacting with your aldehydes. So first என்ன ஆகும்னா உங்கள் aniline system வந்து so this is going to attack, this goes to attack here position like this, and thereby this is going to form a negative charge. Okay va. So structure draw panna, this is going to be like this. Single bond N. Okay, N மேல ஒரு positive charge, you have 2 hydrogens. Okay va. And then it has இங்க வந்து ஒரு methyl group இருக்கு, and then there is a group. Okay, and then there is a group with negative charge, and then it has your aldehyde group H and double bond O. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும், this is going to abstract the hydrogen, so thereby this is going to be neutralized. So this is going to be like this. So என்ன ஆகும், you'll have NH single bond M methyl group. Okay, and then you have your aldehyde groups like this, double bond O H வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபர்தராக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நைட்ரஜன் மேலே இருக்க லோன் பேர். ஓகேவா. ஸோ நான் இந்த ரிங்குள்ளே இருக்க டபுள் பாண்ட்ஸ் மட்டும் ரீரைட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ this can be rewritten like this. சரியா. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா நைட்ரஜனில் இருக்க லோன் பேர்ஸ் வந்து will fall like this, and this is going to attack your carbonyl group. Okay, so thereby this is going to open this ring. Okay wow. So ring open ஆச்சுன்னா this is going to form a alcohol, and this is going to form a 6-membered ring here. Okay, so this is going to be resulting in the structure. Okay, sorry, no double bond வந்து இருக்காது, ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம அதை ரியாக்ட் பண்ணுவோம்ல. சரியா. So this is going to be the structure. So you'll have N positive with 1 hydrogen. Okay, and then you'll have your group O Me group, and then you are going to have your OH group like this. Okay wow. So இப்போ சிம்பிளாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா on treating with your PTSA and then your DDQ. ஸோ என்ன பண்ணும், லைக் உங்களோட PTSA கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், this is going to remove your alcohol group. சாரி, உங்கள் ஆல்கஹால் குரூப் வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ ஃபர்தராக உங்கள் DDQ will help in aromatization. ஸோ DDQ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், aromatization யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ this is going to form your product 2-methyl quinoline. Okay, so this is going to form your 2-methyl quinoline. Okay wow. So this is going to form your 2-methyl quinoline. So option B is correct. Okay, next option C. So let me take a different pen. Okay, so option C ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. So option C ல you have your indole system. So this is your indole system. ஓகேவா. ஸோ இண்டோலில் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறோம், மித்தைல் லித்தியம் அண்ட் CHCl2. This is your carbene.
this is going to form your carbene. So carbene என்ன carbene form ஆகும்னா this is going to form your CHCl carbene வந்து form ஆகும். So carbene எங்க add ஆகும், உங்களோட double bondல add ஆகும். So this is going to form a structure like this. Okay, you have your 5-membered ring, NH group வந்து இருக்கு, and then you will have your H and Cl group, and then you'll have your methyl group வந்து இருக்கு. So further என்ன ஆகும், nitrogen மேல இருக்க lone pairs now get will fall, and thereby this ring is going to open, this is going to reflect. So this is going to form your group like this. Okay, so இங்கேயும் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இங்கே வந்து 6-membered ring இருக்கு, nitrogen is going to form a double bond. Okay, but இங்கே methyl group வந்து second positionல இல்லை. So again option C cannot be the answer. Option D. So option D ல என்ன இருக்கு, you have your ரெண்டு keto groups வந்து இருக்கு. So first என்ன கொடுத்தாங்க, you have your sodium hydroxide. So sodium hydroxide என்ன பண்ணோம்னா, sodium hydroxide, oh, let me take a different pen. Your sodium hydroxide OH minus is going to attack here, thereby it's going to open the ring. Okay, so in a form of this is going to form a group like this. Okay, wow. So in any form பண்ணைப்போனா you have your double bond O group வந்து இருக்கு, and then here you will have your ONA group. Okay, ONA group வந்து இருக்கும், and then this is going to be NH2 வந்து open ஆயிருக்கும். So இங்க வந்து N minus இருக்கும், and the H plus வந்து என்ன ஆகும், this H plus will be taken to N minus, so this is going to form NH2. Okay, so further என்ன இருக்கு, you are reacting with a ketone. Okay, so you are reacting with a ketone. So ketone கூட react ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட double bond O, so much better way of writing this வந்து பார்த்தீங்கன்னா, here you have your keto group. ஸோ என்ன ஆகும்னா, உங்களோட நைட்ரஜன் பதிலாக என்ன ஆகும், உங்களோட ஆக்சிஜன் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும். சாரி, உங்கள் ஆக்சிஜன் பதிலாக உங்கள் நைட்ரஜன் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ compound like this. So this is going to form a 6-membered ring. You are going to have nitrogen, double bond, methyl group. Okay, and then you have your double bond O, COO, and A வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். சரியா? ஸோ இப்போ ஃபர்தராக என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, one of this hydrogen is going to replace, and this is going to be stabilized. Okay, so this is going to be stabilized. That means in the group now this is going to have a negative charge. So you can write this one as like this: C double bond O, COO, and A. Okay, and then you can write nitrogen, and then double bond, and then like this. Okay, so இப்போ என்ன ஆகும்னா, ஃபர்தரா உங்க நைட்ரஜன் மேலே வந்து ஆக்சுவலி இப்போ இந்த நைட்ரஜன் மேலே இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து this is going to fall like this, and this is going to attack your carbonyl group, thereby it is going to open this ring. Okay, so this is going to form a 6-membered ring like this. This is going to form a 6-membered ring. Okay, wow. So in the second position la methyl group இருக்கும், and then you have the other groups like this. So இங்க வந்து you will have your OH group, here you will have your COO, Na group வந்து இருக்கும். ஓகேவா? So இப்போ என்ன ஆகும்னா, again by removing one hydrogen, this is going to remove the alcohol group. ஓகேவா? and further என்ன பண்றோம், hydrolysis பண்றோம். So hydrolysis பண்ணும்போது என்ன ஆகும், further there is going to be one more shift like this, and the other molecule of hydrogen is going to remove your COO-Na group. So this is going to form your 2-methylene quinoline structure வந்து form ஆகும். ஓகேவா? So this is going to form your 2-methyl quinoline. So this is going to have the correct answer. So your option B and D is going to form 2-methyl quinoline is the correct answer. Okay. 26th question. The correct statement for Decalin system வந்து கேட்டிருக்காங்க. So Decalin வந்து என்ன இருக்கும், Decalin is your 2 6-membered ring system வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்கிறது தான் Decalin வந்து சொல்லுவோம். So trans Decalin எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவோம், so this is your
trans-decalen. So above the plane layer you'll have hydrogen, and below the plane layer you'll have your hydrogen. So this is going to be your trans-decalen. Okay, and then your cis-decalen. So this is going to be your cis-decalen. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா above the plane you'll have hydrogen, again above the plane you'll have hydrogen. ஸோ இப்போ பாருங்க, cis-decalen is thermodynamically less stable than your trans-decalen. ஸோ cis-decalenல என்ன இருக்கும்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ்க்கு above the plane இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், there is going to be a lot of 1,3 dipole interactions வந்து இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும், cis-decalen is going to be less stable than compared to your trans-decalen. So this is true. Okay. Cis-decalen contains plane of symmetry. So cis-decalen என்ன இல்லை, plane of symmetry வந்து இல்லை. பட் உங்கள் trans-decalen என்ன இருக்கு, plane of symmetry வந்து இருக்கு. So this is false. Okay. Trans-decalen undergo ring inversion. So ring inversion எதில் possible, உங்களோட cisல தான் வந்து என்ன ஆகும், ring inversion வந்து possible. So இந்த ring வந்து என்ன ஆகும், invert ஆகிறது வந்து possible. So this is again wrong. Okay, cis-decalen can undergo its ring inversion, your trans-decalen இல்லை. So this is false. Trans-decalen belong to C to H point group. So இங்க வந்து பாருங்க, so this is going to have your axis C2 axis. இந்த மாதிரி ஒரு C2 axis வந்து இருக்கு, and then it has a sigma H plane. This has a sigma H plane. So this is going to be a C to H point group. So this is 2. So option A and D is the correct answer. Okay. The correct statement about 4D52 system of state of an atom. So first இது வந்து declutter பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட எல் வேல்யூ என்னவா இருந்தால் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 2 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SPT. ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி 1 2. ஸோ உங்கள் எல் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும், 2ஆக இருக்கணும் ஃபார் யர் D4 5/2. ஓகே, அண்ட் தென் உங்கள் J வேல்யூ என்னது 5/2. ஓகே, and 2s plus 1 எதுக்கு equal, 2s plus 1 is going to be equal to 4. So அப்போ s value எதுக்கு equal, so this it can be written as 2s is equals to 3. So s is going to be equal to 3/2. So option 1 is wrong. So இங்க என்ன இருக்கு, 1/2 இருக்கு. So this is wrong. It originates from S1 and P2 electronic configuration. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கு, 3/2 இருக்கா. ஸோ 3/2ல என்ன, 3 electrons வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த 3 electrons என்னவா இருக்கலாம், சாரி, ஸோ இங்கே வந்து என்ன பாசிபிள்னா 3 electrons வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த 3 electrons வந்து பார்த்தீங்கன்னா one can be from your 1s orbital, the other 2 can be from your 2p orbitalaக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ this is true. It splits into 5 levels in the presence of magnetic field. In presence of magnetic field என்ன ஆகும், n+1 வந்து split ஆகும். So this is going to have 4 levels pending. இங்கே வந்து 3 electrons தான் இருக்குது. ஸோ இது என்ன ஆகும், 4 levels தான் split ஆகும். ஸோ again this is false. Okay, it shows spectral transition to 4p3/2. ஸோ எப்போ வந்து transition possible அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, according to your allowed rules வந்து பார்த்தீங்கன்னா, spin selection rules பார்த்தீங்கன்னா, your del s should be equal to 0. Spin வந்து என்ன ஆகல, here also it is 4, here also it is 4. So spin selection is followed. And then என்னது del L, del வந்து என்ன இருக்கணும், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும். அகெயின் உங்களோட டி ஸ்டேட்லேருந்து பி ஸ்டேட் இஸ் -1. ஸோ அகெயின் your transition is allowed. So this is Laporte allowed and this is spin allowed. So this shows a spectral transition. So this is true. So option B and D is the correct answers. Okay, B and D is the correct answer. The correct statement related to ensembles வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்செம்பிள்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மால் யூனிட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தா அதை என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வந்து என்செம்பிள்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு யூனிட்லேயும் என்ன இருக்கும், இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் இண்டிவிஜுவல் என் வேல்யூ, வால்யூம் அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, பிஃபோர் தட் உங்கள் என்செம்பிள்ஸ் வந்து என்ன கெனானிக்கல்ஸாக பிரியலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are only 3 canonicals. One can be your microcanonical, the other one is canonical, the other one is going to be your grand canonical. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி 3 canonicals தான் வந்து பாசிபிள். உங்கள் மைக்ரோ கெனானிக்கல், உங்கள் கெனானிக்கல் ஆர் your
canonical. Okay, spelling வந்து wrong இருக்கு. Okay. So இவங்க மைக்ரோ கேனானிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா your மைக்ரோ கேனானிக்கல் actually corresponds to isolated system. ஸோ ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னா என்ன ஆகும்னா எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே. ஸோ தட் மீன்ஸ் உங்கள் NVE வந்து சேமாகவே இருக்கும். திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். உங்கள் கெனானிக்கல் சிஸ்டம்ஸில் என்ன ஆகும் உங்கள் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் யர் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். உங்கள் மைக்ரோ கெனானிக்கல் வந்து ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம், உங்கள் கெனானிக்கல் வந்து க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் NVT as constant composition and your grand canonical is your open system. ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டமில் என்ன ஆகும்னா NV அண்ட் உங்கள் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா an ensemble is a collection of finite number of imaginary replication of the system of interest. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து என்னது ரிப்பீட்டடாக வந்து என்ன இருக்கும் யூனிட்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ. ஓகே. And all members of an ensembles are microscopically identical, also have identical microstates. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் கெனானிக்கல் சிஸ்டம்ஸில் வந்து என்ன ஆகுது என்செம்பிள்ஸ் வந்து இட் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரோஸ்டேட்ஸ், சேம் மைக்ரோஸ்டேட்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். Okay. An ensemble's average of a microscopic property of a system is equal to the average property averaged over sufficiently long time. ஸோ சிம்பிளாக என்னென்னா இதை தான் வந்து இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்றாங்கன்னா ஆவரேஜ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்றாங்க. ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் ட்ரூ. ஆல் சிஸ்டம் இன் அ கெனானிக்கல் சிம்பிள்ஸ் நீட் நாட் ஹாவ் தி சேம் காம்போசிஷன். ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ கெனானிக்கல் சிஸ்டம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ கெனானிக்கல் சிஸ்டம்ஸில் உங்களோட NB and E வேல்யூ என்ன தான் இருக்க போகுது சேம் காம்போசிஷனாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் காம்போசிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ உங்கள் ஆப்ஷன் A and C இஸ் தி correct answer. Okay. So that's why we explained this bit. Okay. Now the non-dissociative adsorption of a gas on a given surface is fixed at a fixed temperature follows Langmuir isotherm. Okay. So Langmuir isotherm formula and P by V is going to be equal to K by V mono. Okay. Plus P by V mono. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க 1/V versus 1/Pக்கு வந்து ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணலாம்னா வில் டேக் தி வில் டிவைட் திஸ் ஒன் வித் 1/P. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து 1/P-ஆல் வந்து டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ 1/P-ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஸோ என்ன ஆகும் இங்கே வந்து P term இன்ட்ரடியூஸ் ஆனால் திஸ் கோயிங் டு பி கேன்சல், தெர் இஸ் கோயிங் டு பி a P term here and this is going to be a P term. So this is going to be cancelled. So this is going to result in 1/V is equals to K by P V mono plus your 1/V mono. So என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து if you plot it against your so எதுக்கு plot பண்ணுறோம் 1/K versus 1/Pக்கு plot பண்ணால் உங்கள் slope என்னதுக்கு equal 1/V monoக்கு வந்து equal. So this is going to be equal to straight line. Okay, this is going to have a straight line. So this is correct. And next என்ன பண்ணுறோம் P by V versus Pக்கு வந்து drop பண்ணுறோம். So P by V versus P that is going to be a straight away. இந்த equation வந்து நீங்கள் straight away இது பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் plot பண்ணிங்கனாலும் this is going to give you a straight line. So again this is correct. Okay. So in case of your V versus P, ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்வெர்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷனை வந்து இன்வெர்ஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் திஸ் கோயிங் டு பி V by P இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு V yeah V mono by K. Okay, plus V mono by P. ஸோ என்ன ஆகலை உங்களால் வந்து V versus Pக்கு வந்து we cannot plot. Okay, so either you have to multiply it with P term-ஆல் என்ன ஆகும் multiply பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் this is going to be cancelled. Here you are going to get one more P term. So this is going to be cancelled. So in this case you are going to get straight line, but this is going to be inverse. So this is going to have a negative slope. Okay, so this is not going to be a straight line. So this is false. Okay, likely this is also going to be false. So your option A and B is the correct answer. 30th question. The crystal phase stabilization energy of chromium
ammonia complex 3 plus வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ chromium 3 plusனா என்ன, which is going to be your D3 system. Okay, so chromium 3 plus is going to be your D3 system, has del O value வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So D3 systemனா என்ன, this is going to be like this. Okay, so இதோட CFSC value எதுக்கு equal, CFSC is going to be equal to minus 1.2 del O. So del O வந்து இங்க வந்து already கொடுத்துருக்காங்க. So if you simply multiply, this is going to be minus 1.2 into 21,600. So if you multiply, this is going to be equal to 25920 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மாடுலஸ் ஆஃப் ஒய். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஒய்னா என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும், வில் பி ரிமூவ். ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் 25920 is the correct answer. Next question, the number of metal bonds வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, in the following complex. So number of metal bondsக்கு formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so number of metal bond is equals to 18 into n minus total valence electron by 2. Okay, so total valence electron வந்து complexக்கு count பண்ணும், and n is number of metals. So இங்க பாருங்க, first complex, so இது வந்து they are denoting as x. ஓகேவா, ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, you have net of 5, that means 5 electrons plus molybdenum belongs to chromium family. So this is going to have 6 valence electron plus carbonyl group எத்தனை இருக்குது, 2 carbonyl group இருக்குது. So 2 into 2 it's going to be 4. And எத்தனை இருக்குது இந்த complex வந்து into 2. So into 2. So this is all together going to be 30 electron. Okay. So இதில் எத்தனை metal bonds இருக்குது, xல எத்தனை metal bonds இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 into இங்கே எத்தனை இருக்குது, இன்டூ 2 போட்டிருந்தாலும் molybdenum எத்தனை இருக்கும், 2 இருக்குமா. ஸோ 2 metals present ஆயிருக்கும், minus total valence electron 30 by 2, which is equals to 6 by 2, so which is equal to 3. So x is equal to 3. Okay, and then இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்க, y complex வந்து they have given. So again this is 5, net of 5 and 5 into 2 கொடுத்துருக்காங்க. Okay, plus you have iron ஓட valence electron 8 into 2. Okay, plus carbonyl is 2 and எத்தனை molecule இருக்கு, 3 molecules இருக்கு. So this is all together going to be equal to 32. Okay, so this is 6, this is 10, 16 plus 16 is going to be equal to 32. Okay, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 இருக்குது. ஸோ 32 அகெயின் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் 18 into எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை மெட்டல்ஸ் இருக்குது, 2 மெட்டல்ஸ் இருக்கா. ஸோ இன்டூ 2 மைனஸ் 32 by 2, which is going to be equal to 30, which is going to be equal to 4 by, this is 36. Okay, 36 minus 32 is going to be 4 by 2, which is going to be equal to 2. So your x is equals to 3 and y is equals to 2. So question என்ன கேட்டிருக்காங்க, the value of x plus y வந்து கேட்டிருக்காங்க. x plus y add பண்ணா என்ன ஆகும், this is going to be equal to 5. So 5 is the correct answer. Okay, next question, the H113 NMR of a mixture containing CH3Br X molecules and CH3 Y molecule shows 2 singlets at 2.7 ppm and 1.8 ppm with the relative ratio of 3:1 respectively. The value of x and y. இப்போ வந்து x எவ்வளோ moles of CH3Br and எவ்வளோ moles of CH3CBr இருக்குன்னு find out பண்ணும். Okay, so this is going to be x moles and they have said this is your CH3 thrice C Br. This is going to be y moles. So இப்போ x by y moles வந்து எவ்வளோன்னு find out பண்ணணும். See, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது, here you have 3 hydrogens. பட் இங்கே டோட்டலாக ஆல் டுகெதர் எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது. So if you draw the structure, you can understand this is going to be CH3Br. Okay, and the structure is very simple. This is going to be Br, H, H and H. So here you have 3 hydrogens. Here you have
almost 3 plus 3 plus 3 9 hydrogens. So you have 9 hydrogens. Okay, so இதோட ரேஷியோஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? திஸ் ரேஷியோஸ் will be equal to 1:3 ஈக்குவலாக இருக்கும். பட் கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 3:1 ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரிலேட்டிவாக என்ன இருக்குது? இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஃபார் சிம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா simply multiply with 9 moles. இப்போ வந்து எக்ஸ்ன்றது வந்து let's say you are taking x as a 9 moles எடுத்துக்கலாம். ஸோ 9 மோல்ஸ்னால் என்ன ஆகும்? இது வந்து 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்? இயர் லைக் 9 மோல்ஸ்னால் என்ன? ஸோ இந்த மாதிரி 9 சச் மாலிக்யூல்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னு இருக்கும். ஸோ 9 சச் மாலிக்யூல்ஸில் உங்களுக்கு எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கும்? 27 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குமா? ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 9 மாலிக்யூல்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா இதில் வந்து 27 ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து இருக்கும். அண்ட் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா we are trying to keep it as constant. ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது? we need 3:1. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே 9 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கிறதுனால we are multiplying the other term with 9. ஸோ இங்கே வந்து 1 mole மட்டுமே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ this is going to be equal to 9 hydrogen. ஸோ இப்போ ரேஷியோஸ் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 3:1. ஸோ நம்மளுக்கு கொஷனில் கொடுத்த மாதிரி 3:1 ரேஷியோ வந்துருச்சு. அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 9 மோல்ஸ். ஏன்னா 9 மோல்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரேஷியோ வந்து 3:1 வந்தது. ஓகே, அண்ட் ஒய் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை. 1 மோல் வந்து 1 மோலாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் 1 மோல். ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 9. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 9. ஓகே, sorry, the value of E square by 2 pi in epsilon naught A naught in atomic units of energy. ஓகேவா? ஸோ அட்டாமிக் யூனிட்ஸ் வந்து பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். ஸோ இ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன் அட்டாமிக் யூனிட்ஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அட்டாமிக் யூனிட்ஸ். ஓகே, லைக்லி உங்களோட 4 pi epsilon naught உங்களோட ரிலேட்டிவ் permeability is also equals to 1 atomic units. And then your bore radius A naught is also equal to 1 atomic units. ஓகேவா? பட் கொஷனில் என்ன இருக்குது? we have given E square. ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணலான்னா will multiply the terms. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? you have E. ஸோ என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க? E square 2 pi epsilon naught A naught. ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து 4 pi epsilon naught தான் வந்து 1 atomic unit. ஸோ மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக will multiply and divide by 2. ஸோ this will be anyway going to be equal. Okay, ஸோ ஃபில் பண்ண என்ன ஆகும்? this is going to be 2E square by 4 pi epsilon naught A naught. So what we know, 4 pi epsilon naught equal to 1 atomic units. A naught is equals to 1 atomic units. And E square is going to be equal to 1 atomic units. So அப்போ வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? this is going to be equal to 2. ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கிறதுனால அட்டாமிக் யூனிட்ஸ் will be cancelled. ஸோ அப்போ வந்து வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? 2. ஸோ the value of E square by 2 pi epsilon naught A naught வந்து என்னது? is equal to 2. So 2 is the correct answer. Okay. Oh my goodness. The vapor pressure. Okay. The partial vapor pressure of 0.1 molar சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பி இன். ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து 0.1 மோலரில் கொடுத்துருக்காங்க. மோலர்னால் என்ன? மோல்ஸ் per kg. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் மோலர். ஓகே, 0.1 மோலர் ஆஃப் பி இன் லிக்விட் ஏ. பி வந்து இன் ஏ வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஸ் 60 pascal. ஸோ அதோட வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க. வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் V1 இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 60 kilo pascal. ஓகே, 60 kilo pascal. 60 kilo pascal at 300 Kelvin கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் சொல்யூஷன் பி கண்டெய்னிங் மோல் ஃப்ராக்ஷன். சி இங்கே வந்து மோல்னு கொடுத்துருக்காங்க, பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 0.1 மோல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மோல் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன? திஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு யுவர் எக்ஸ்பி. ஓகே, ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்ம லெட்ஸ் ஃபிகர் அவுட். பட் சி திஸ் இஸ் தே ஹவ் கிவன் யர் as of now we'll keep this as constant. Okay, so and then molar is different and then mole fraction is different. ரெண்டுமே வந்து completely different terms, ரெண்டும் சேம் கிடையாது. ஓகே மேம். ஸோ அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா க்ளூவில் they have given your Henry's law.
So they have given your Henry's law as a clue. So Henry's law வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா உங்கள் வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து is going to equal to your mole fraction with okay your Henry's law என்ன ஸ்டேட் பண்ணதுன்னா mole partial vapor pressure is directly proportional to your mole fraction. Okay. but the Henry's constant. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா which is going to be directly equal to your Henry's constant into mole fraction. So this is basically your Henry's law. So Rowlett's law வந்து பார்த்தீங்கன்னா like there are other laws just for purpose just for understanding I'll note it down here. So Rowlett's law. So people are confused ஆயிருப்பீங்க Rowlett's law and then Henry's law. So Rowlett's law என்ன ஸ்டேட் பண்ணாங்கன்னா your vapor pressure, okay, vapor pressure of A is going to be equal to mole fraction of A and then total vapor pressure equal and that is your Rowlett's law. Okay, and there is one more thing, we have lowering vapor pressure, and there is one more formula we have, because these are very important formulas, people get really confused. உங்களோட lowering vapor pressure வந்து பார்த்தீங்கன்னா lowering vapor pressure அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் difference. So P naught minus P which is equals to your del P, okay, del P A அப்படின்னு சொல்லலாம் if you are looking for the A molecule or a B molecule. Okay, so this is going to be equal to vapor pressure, mole fraction into vapor pressure. Okay, pure vapor pressure. Okay, this is your lowering of vapor pressure, and there is one more formula for your two volatile liquids. Two volatile liquids in the model. Two volatile. Okay, two volatiles in a model. So in that we have total vapor pressure is going to be equal to mole fraction of A into vapor pressure of pure A, okay, plus 1 minus XA into vapor pressure of B. So இங்க A இந்த 1 minus XA வருதுன்னா your your mole fraction of A plus your mole fraction of B is always equal to 1. So if you try to find out the mole fraction of B, it's going to be equal to 1 minus mole fraction of A. So இதுதான் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 4 ஃபார்முலாஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் கொஸ்டினில் இங்கே வந்து ஹென்ரிஸ் லா தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன தெரியும், we know that your vapor pressure is directly proportional to your mole fraction வந்து தெரியும். ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணணும், will substitute. ஸோ என்ன ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா they have told you to find out the mole fraction in this case. Okay, so mole fraction வந்து like vapor pressure in the mole fraction caseல வந்து figure out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So if you substitute, this is going to be P1 is going to be equal to P1 by P2, okay, which is going to be equal to mole fraction of XB1 by XB2. ஓகேவா? ஸோ and then என்ன இருக்குது, ஸோ நம்ம வந்து now P know the mole fraction of என்ன நம்மளுக்கு வந்து we know the mole fraction of XB2, that is going to be straight away 0.1. ஓகேவா? ஸோ this is going to be 0.1 தெரியும். அண்ட் ப்ரெஷர்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் P1 is going to be 60 kilopascal, ஆன்சரும் வந்து kilopascal கேட்டிருக்கிறதுனால we are not going to change the units, and P2 is constant. அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது, now we have it in molar. ஓகேவா? ஸோ மோலில் இருக்கிறது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும், மோல் ஃப்ராக்ஷனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் XP is equals to your number of moles. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் 0.1 mole per kg, அப்படின்னா இதில் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது, 0.1 mole வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து என்னென்னா 0.1 mole, ஓகே, டிவைடட் பை, ஸோ ஃபார்முலா வந்து XBக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா NB by Na plus NB. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா. நம்ம இங்கே வந்து டூ டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால திஸ் we can say it as X2 by N2 by N1 plus N2ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்குது, மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் B வந்து they have given as we have 0.1. ஓகே, ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் B என்னது, சாரி I'm also getting confused. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து 1 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால லெட்ஸ் கீப் இட் as 1. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கீப் இட் this also as 1. So let me rewrite the equation according to 1 and 2 itself. So here XB is going to be equal to N1 by N1 plus N2. இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா
மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூல் தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். X1க்கு தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார் 1 is going to be equal to N1 என்னது? It's going to be 0.1 mole because 0.1 mole in kg is going to be equal to your uh, mole. Okay, so this is going to be 0.1. So this is also going to be 0.1 plus இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given mole fraction. So mole fraction வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have said your mole fraction is going to be equal to 0.1 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளி உங்கள் 0.1 மோல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்படி மோல்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டிவைடட் பை 1000 பை 80ஆல் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் கன்வர்ஷன். ஸோ இஃப் யூ கன்வெர்ட் யுவர் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் XB1 is going to be equal to somewhere 0.1 by 12.6 divide பண்ணிங்கன்னா this is going to be equal to 0.008 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? So simply if you multiply these two 0.008 divided by 0.01, okay, so if you divide this is going to be equal to, so இங்க என்ன இருக்கு? We need to find it for P2 molecule. So pressure find out பண்ணும். So if you find it for P2, this is going to be cross multiplied, so this is going to be 6 divided by 0.008. So this value is going to be equal to 750. Okay, so the vapor pressure of your solution containing mole fraction of 0.1 liquid வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be equal to 750. Okay, this is the correct answer. Okay, wow. So now we'll move to the next question. Consider the following two parallel irreversible first order reactions வந்து கேட்டிருக்காங்க where K1 and K1 is equals to K2 after 300 Kelvin. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா K1 வந்து is equals to 2K1 வந்து சொல்லியிருக்காங்க 100% conversion. So okay, the concentration of P1 in the mixture was, see, after 100% conversion, so கம்ப்ளீட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறமா this is going to be equal to 15 mole per liter, அதாவது 15 molarity சொல்யூஷன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? ஆர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா from your parallel reaction your concentration of P1 plus your concentration of P2 is going to be equal to the concentration of R0. Okay, so initial concentration வந்து equal-ஆ இருக்கும்னு தெரியும். So if you simply write the equation, this is going to be equal to concentration of P1 by concentration of P2. Okay, this is going to be equal to K1 by K2. ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? K1 and K2 வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ K1 இருக்க இடத்துல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? சாரி, திஸ் இஸ் ஓகே. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா this is going to be 2K2 by K2. So K2 will be cancelled. So it will be resultant in values 2. So your concentration of P1 is going to be equal to twice of concentration of P2. Okay, and then என்ன தெரியும்? they already gave the concentration of P1 என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 15 molar சொல்லிட்டாங்க, molarity சொல்லியிருக்காங்க. So 15 which is going to be equal to 2 concentration of P2. So இப்போ concentration of P2 find out பண்ண என்ன ஆகும்? This is going to be equal to 15 by 2 which is going to be equal to 7.5 molarity. Okay, so என்ன find out பண்ணணும்? The initial concentration of R. So initial concentration of R you have to simply substitute here. So this is going to be equal to 15 plus 7.5. So this is going to be equal to 22.5 moles per liter. Okay, so அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துட்டாங்க moles per liter. So the answer is going to be 22.5 is the correct answer. Okay, next question. Yeah, borax. Okay, again one more important topic here, borax. So gate point of view la எப்பவுமே உங்க mole fraction and then உங்களோட like borazine, borax இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே important question. ஸோ இதுலேருந்து எல்லா இயருமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு questions வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்கள் mole fraction and borazine வந்து kind of a very very favorite chapters for them. Okay, and mole fraction is definitely favorite chapter for any IITs whoever is making the question paper. Okay, so let's get started. So என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா borax and on treatment with sodium hydroxide and
hydrogen peroxide forms X. The compound on reaction with phenyl cyanide at 60 degree Celsius in methanol water. So இதெல்லாம் வந்து direct reactions தான். So உங்க borax formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, your borax formula is going to be Na2B4O7. So this is called your borax. Okay. So complete reaction பார்த்தீங்கன்னா, this is going to be the complete reaction. 4H2O2, okay, plus 11 H2O. So this is going to be resultant Na2B2O2 twice OH4 into 6H2O. So this is the complete reaction, and this is your sodium peroxoborate. Okay, so this is sodium peroxoborate. Okay, so you can say this is going to form your sodium peroxoborate, and then என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they are treating it with your phenyl cyanide. So phenyl cyanide கூட react ஆகும்போது என்ன ஆகும், this is going to convert to amide, not acid. Okay, so option C is the correct answer. So one more commonly asked question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட borax on treatment with sodium hydroxide. So உங்களோட borax வந்து வெறும் sodium hydroxide கூட மட்டும் ட்ரீட் பண்ண என்ன ஆகும்னா, you are going to get sodium metaborate. So that formula is going to be 4NaBO twice H2O, okay, plus H2. So this is going to be your sodium metaborate. So this is again important. This is asked in a various different previous year questions, but not in GATE. Okay, wow. 37th question. In the EPR spectrum of an aqueous solution of VOSO4 at room temperature வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கொடுக்கலன்னா, நம்மளுக்கு வெனேடியமோட I value வந்து கொடுக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 7/2. ஸோ இது தெரிஞ்சதுனால யூ கேன் சால்வ் திஸ் ஒன். ஸோ இங்கே என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தே ஹவ் கிவன் யுவர் VOSO4. ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, in the EPR spectrum of an aqueous solution, okay, at of VOSO4. So aqueous solution என்ன, இதை வந்து நீங்கள் aqueous solution வாட்டரில் வந்து ஆட் பண்ணும்போது this is going to completely form your water complex. Okay, so இது வந்து என்ன ஆகும்னா கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் காம்ப்ளெக்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். So this is going to form something like this. Okay, so if you figure out the oxidation state is going to be 4+. So anyway oxidation state என்னவா இருக்கும், it's going to be same. So இங்கே oxygen மேலே என்ன இருக்கும், we have 2-, here also you will have 2-. So vanadium ஓட oxidation state என்னவா இருக்கும், vanadium will be existent +4. ஓகேவா, so oxidation state வந்து anyway it's going to be constant. So vanadium 4+, now this is going to be our D1 system. So we have the formula 2Ni plus 1 is the formula. If you simply substitute, this is going to be 2, number of unpaired electron is 1, into I value 7/2 plus 1. So this is going to be equal to the number of unpaired hyperfine splitting is equal to 2 and 2 will be cancelled. This is going to be 8. So 8 is the correct answer. Okay. Okay, so என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the hapticity of allyl and CP and the ligand mode of NO. Okay, so இப்போ வந்து three ligands ஓட hapticity find out பண்ணோம். One is allyl, the other one is your cyclopentadienyl, and the other one is your nitrite. Okay, so if you see allyl வந்து என்ன possibility, allyl is typically this is your allyl molecule. So this can have either neta1 or neta3. Likely உங்கள் cyclopentadienyl வந்து common neta5 exist ஆகும், but it can also exist as neta3 and neta1. Okay, and then உங்களோட nitrile group, உங்கள் nitrile group வந்து பார்த்தீங்கன்னா either it can be in bent form or it can be in a linear form. So bent form this is going to donate 1 electron. This is going to, in linear form it is going to donate 3 electron. So இப்போ figure out பண்ணோம்னா எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஸோ எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து 18 எலக்ட்ரான் ரூல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். இங்கே என்ன இருக்குது, they have given your N
allyl. So X வந்து we have no idea. So அதனால வந்து we'll keep it as X. Okay. And then you have ruthenium. So ruthenium belongs to ferrous group. Okay. So this is going to be 8. Valence electron is going to be 8. And then you have carbonyl group. Two carbonyl group. Now this is going to be 4. Okay. Plus உங்கள் நைட்ரல் குரூப் இப்போ என்னவா இருக்கும்? as simple as that. let's say நம்ம வந்து here itself you'll get 12. இங்கே வந்து ஆல்ரெடி 12 வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கு மேக்ஸிமம் இன்னும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது? 6 எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ 6 எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நீட்டாக வந்து 3 இருக்கும்போது and then இந்த NO வந்து லீனியர் ஃபார்மில் இருந்தால் என்ன ஆகும்? it is going to have 3 electrons. ஓகேவா? ஸோ in this case this is going to have 18 electrons. okay, so this is satisfying. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக 3 இருக்கணும் and then NO வந்து லீனியராக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ we can say then this is obeying the 18 electron rule. okay, let's come to this side. ஸோ அகெயின் இங்கே என்ன தெரியல, நீட்டா 5. ஓகே, ஸோ இன் ஜென்ரல் நம்ம வந்து சைக்ளோபென்டாடைனைல் வந்து நீட்டா 5னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். பட் ஸ்டில் I'll keep it as 5. And then again என்ன, ruthenium is going to be 8 and carbonyl is going to be 4 plus உங்களோட நைட்ரைல் குரூப். ஸோ இப்போ வந்து சைக்ளோபென்டாடைனைல் வந்து if we consider it as a 5னு கன்சிடர் பண்ணால் என்ன ஆகும்? this is already going to be 12. 12 plus 5 is going to be 17. ஸோ அப்போ NO வந்து என்ன ஃபார்மில் தான் இருக்கும்? பெண்ட் ஃபார்மில் இருந்தால் this is going to contribute 1. so this is almost going to be 18 electron follow ஆகும். so that means உங்க வந்து you should have neta 5 and then NO வந்து பெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் B is the correct answer. ஸோ எதர்வே ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கனாலும் you can say ஆப்ஷன் B is the correct answerனு ஈஸியாக சொல்லிடலாம். சரியா? this is your organometallic reactions வந்து கொடுத்துருக்காங்க. in the following reaction the structures of 1, 2 and 3 structures வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? they have given your rhodium complex and then இங்கே என்ன ஆக போகுதுன்னா here you have hydrogen and then here you have your alkyl group. so this is going to undergo a 1,2 migratory insertion. so simply என்ன ஆகும்னா உங்கள் ஹைட்ரஜன் வந்து alpha and beta position. so உங்கள் beta positionல ஹைட்ரஜன் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். so this bond is now going to shift to this alpha position. so அப்படின்னா என்ன ஆகும்? உங்கள் rhodium is now connected to your CH2R group. okay, so and then rest of the groups எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? so இந்த complete hydrogen remove ஆயிடுச்சு. so next 3 groups தான் இருக்குது. இது எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? transல வந்து arrange ஆகும். so that means already உங்கள் phenyl groups வந்து transல தான் இருக்கா? so here you can say your phenyl groups is already at the trans PPH3 and then you have your carbonyl group. okay, so further என்ன பண்றாங்க? further they are saying they are adding or subtracting your carbonyl group. so further carbonyl group add பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா your carbonyl will always undergo insertion reaction, that is 1,1 insertion reaction. ஸோ உங்கள் கார்பனைல் எப்போவுமே என்ன ஆகும்? இன்சர்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும் and there is going to be 1,1. ஸோ மெட்டல் அண்ட் அல்கீனுக்கு நடுவில் 1,1. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? there is going to be your carbonyl. so we can say your 2 is going to be the structure. okay, so 1 is going to be, so 1 and 2 is correct. okay, so next என்ன figure out பண்ணும்? third வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? they have given your மெட்டலோகார்பன் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்னன்னா, so this is nothing but your Grubbs catalyst. this is your Grubbs catalyst. okay, ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ruthenium is now going to attack your group like this bond is going to be shifted. okay, ஸோ இங்கே வந்து 4 bonds 5 bonds இப்போ வந்து ஷிஃப்டாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? again this group is going to be opened up. okay, ஸோ சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பாண்ட் வந்து இந்த சைட் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இதில் வந்து எத்தனை இருக்கும்? 5. இந்த கார்பன் மேலே வந்து 5 bonds இருக்கும். அதனால் இந்த கார்பன் என்னாகும்? இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசல்ட் இன் அ லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசல்ட் இன் அ லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் திஸ். okay, so this is going to attach to your ruthenium. so your option A is the correct answer and this is going to be the structure of your third complex. okay, next question. okay, 40th question. Consider the following H1NMR of 400 MHz solvent வந்து கொடுத்துருக்காங்க and values என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. they have given
3.85 la you're getting singlet for 6 hydrogen. Okay, and then you're getting 6.73 la triplet for 1 hydrogen, and the coupling constant is going to be 2.2 hertz. 2.2 hertz na enna, this is going to be your geminal coupling. Okay, and then they have given 1.7 7.1 la you are getting doublet at for 2 hydrogen. Again it's going to be your geminal coupling. Okay, and then what they are saying 13.05 you are getting one broad peak for 1 hydrogen. So these are the given values. So we can straight away say if there is a value, if there is a chemical shift value above 13 per 13, it's going to be for your acid. So there is going to be an acid present in your group. Okay, and what other things confirm? So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா all these groups as acid groups வந்து இருக்கு. So this is confirmed. Okay, and then 6 hydrogens with 3.5 singlet. So singlet na enna, there is no alpha hydrogen. So OMe groups la enna irukum, 3 hydrogens irukum, 3 hydrogens plus 3 hydrogens, so total வந்து 6 hydrogens வந்து possible. Okay va, so 6 hydrogens irukku, and then in the alpha position la you have no carbon, no hydrogen. So this is going to give your singlet at 3.85. Okay, and then here comes, so and then என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா one hydrogen is going to show a triplet at 6.73 and 7.1. So these two corresponds to your aromatic range. Okay, these two corresponds to your aromatic range. So that means these two are in your aromatic ring. So இப்போ வந்து பாருங்க in case of option 1, so there can be only 3 hydrogens, so and those 3 hydrogens can be like this. Okay, but இங்க என்ன பிரச்சனைனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்கத்து பக்கத்துல ஹைட்ரஜன்ஸ் இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம், அது வந்து சிஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபார் சிஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் உங்களோட கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கும், மோர் தென் 4 to 5 ஹர்ட்ஸ்க்கு மேலே வந்து இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் கெனோ. ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு, ஜெமினல் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் இன்னுமே கம்மியாக இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தெர் இஸ் நோ சிஸ் கப்ளிங். இங்கே வந்து சிஸ் கப்ளிங் வந்து இல்லை. அப்படின்னா வந்து ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து next to each other வந்து இந்த மாதிரி இல்லைன்னு அர்த்தம். Okay, this is wrong. Again you can straight away say your option C is wrong, and option D லையும் பாருங்க 2 ஹைட்ரஜன். ஸோ 2 ஹைட்ரஜன் வந்து கப்ளிங் சி டோட்டல் 3 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு. you see, so total 3 hydrogens இருக்கு. ஸோ இந்த 2 ஹைட்ரஜனும் வந்து this is showing a geminal coupling. 2.2 ஹர்ட்ஸில் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து ஜெமினல் கப்ளிங் ஷோ பண்ணுது. பட் இந்த ரெண்டுமே என்ன இருக்குது, இது ரெண்டுமே வந்து சிஸ்ல இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன இருக்கணும், உங்களுக்கு வந்து சிஸ் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் சம்வேர் 5 ஹர்ட்ஸில் வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுத்துருக்கணும். அண்ட் தென் இந்த 2 ஹைட்ரஜன் பாருங்கள், இது ரெண்டுமே வந்து ட்ரான்ஸில் இருக்குது. ஸோ அப்போ அகெயின் உங்களுக்கு வந்து 12 to 13 ஹர்ட்ஸில் வந்து 12 to 16 ஹர்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ஒன் மோர் ஜெமினல் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கொடுத்துருக்கணும். பட் இந்த சிஸ் கப்ளிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்கலன்றதுனால யுவர் ஆப்ஷன் டி இஸ் ஆல்சோ ராங். ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா ஹைட்ரஜனுமே என்னது, ஜெமினல் கப்ளிங்கில் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் என்ன ஆகும்னா, with respect to this hydrogen, in the one hydrogen this is going to show a triplet with respect to, ஏன்னா இதோட ஜெமினல் கப்ளிங் எது கூட கப்பல் ஆகுது, 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் கூட கப்பல் ஆகுதா. So this is going to be in the same environment, HA and HA is going to be same, this is going to be HP. Okay, there is a plane of symmetry in this molecule. So this is going to, HA is going to show triplet with respect to 2 HA hydrogens, and then 2 HA hydrogens வந்து என்ன ஷோ பண்ணும், ஒரே ஒரு டப்லெட் தான் வந்து ஷோ பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் வந்து ரியலி இம்பார்ட்டன்ட், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஃபிஷர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டி மைனஸ் ஃப்ரக்டோஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எல் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஃபர்னோஸ் கேட்டிருக்காங்க, ஆல்ஃபா ஃப்ரக்டோஃபர்னோஸ். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, லிட்ரலி வந்து டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபர்னோஸ். ஃபர்னோஸ்னால் என்ன, 5 மெம்பர்ட் ரிங். ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் 5 மெம்பர்ட் ரிங். ஸோ சிம்பிளி என்ன ஆகுதுன்னா, we can write this molecule as, இந்த molecule வந்து எப்படி எழுதலாம்னா, so we can number this one. So this is going to be 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so what I'll do now is I'll write it like this. See,
Maybe I'll write it bit near. Hmm. So C double bond O CH2 ஏன்னா 5 மெம்பர் ரிங்கா நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் இது பண்ணிப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் 1 2 3 4 5. ஓகே, அண்ட் 6 வந்து என்னது 5ல வந்து யூ ஆர் கன்வெர்ட் டு 6 6 இஸ் CH2 OH. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா whenever you have a hydrogen on the right hand side, ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க குரூப்ஸ் எல்லாமே என்னவா இருக்கும், below the plane இருக்கும். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க குரூப்ஸ் எல்லாமே below the plane இருக்கும். ஸோ தேர்டில் you have hydrogen right hand side, so this is going to be below the plane and oxygen which is going to be above the plane. Okay, your fourth position, this is again going to have OH below the plane and hydrogen above the plane. பட் இங்கே பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டில இருந்து எல்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், ரொட்டேட் பண்ணுறோம், கம்ப்ளீட்லி வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு பாண்ட் ஃபிஃப்த் பாண்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசல்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன். யுவர் OH இஸ் கோயிங் டு பி above and your hydrogen is going to be below. Okay, so now what happens, this group going to attack your cardinal group like this. Okay, and thereby you're going to open this ring. So this is going to form a structure like this is going to form a 5 membered ring with oxygen. Okay, so in energy you are going to have your alcohol, and then here you are going to have CH2OH group. Okay, so you have your okay, it should be represented like this. So here you have your alcohol, here you have your hydrogen. Okay, so alcohol, hydrogen, and here it is represented as hydrogen and CH2OH. So உங்க alpha OH group வந்து below the planeல இருந்தா that is known as your alpha. Okay, உங்க alpha structuresல OH group வந்து below the planeல இருக்கும். So if you compare, you can say your option B is the correct answer. Okay, so here have CH2OH, OH, OH, and B. Okay, so your option B is the correct answer. Okay, well, next question. Hmm. Okay. The major product X and Y in the following reaction sequence வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா okay, they have given your nitrogen compounds and இங்க பாருங்க sodium, ammonia and THF. So this is your Birch reduction. Okay, so first என்ன நடக்குதுன்னா they have given your Birch reduction. So இங்க என்ன groups இருக்குன்னு பாருங்க, this is electron donating group. So these are electron donating groups. Okay, and there is a whole electron withdrawing group. So அப்படின்னா என்ன ஆகும், உங்களோட Birch reductionல this is going to form a structure similar to this. So என்ன ஆகும், this is going to be the structure. So here you will get your OCH3 group. Okay, OCH3 group, and this is going to be formed double bond, and and then you will have your 5 membered ring like this. So further என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா this is going to react with your alkene. Okay, alkene could react ஆகுதுன்னா there is going to be a negative charge here, and this negative charge is now going to attack your carbon, and thereby it removes your bromine group. Okay, so இந்த மாதிரி இதுவாகும்போது this is going to form a structure similar to this. Okay, so உங்களோட first structure வந்து is going to similar to your X. Okay, so this is what going to be formed. Next என்ன இருக்குன்னா, now we are treating it with aqueous HCl. ஸோ aqueous HCl கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, உங்களோட OCH3 குரூப் வந்து ஆல்கஹால் குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே OCH3க்கு பதிலாக என்ன ஆகிடும், ஆல்கஹாலாக கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, we have 1,2 டைக்ளோரோபென்சீன் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸ்னா ஹீட்டிங் கண்டிஷன் இருக்கும். ஸோ 1,2 டிசிபி கூட வந்து நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா, this is going to undergo your co-prearrangement. This is undergoing your co-prearrangement. So co-prearrangementனா என்னன்னா 3,3 reaction தான் basically. So this is going to be 1 2 3, and this is going to be 3 2 1. Okay, so if you see
என்ன ஆகும் 3 பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். உங்க 1 பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும், ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ இஃப் யூ சி என்ன ஆகும், உங்கள் தேர்ட் பொசிஷனில் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ, ஸோ எக்ஸாக்டாக அந்த கார்பனில் மட்டும் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் கார்பன் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ பாண்ட் ஹியர். ஸோ தெர் இஸ் ஒன் பாண்ட் and it is having 3 and 2. Okay, so this is 3, 2, okay, and 1. So this is going to form a double bond like this. So if you see, this is going to result in this structure Y. ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா கீட்டோ ஃபார்ம் ஈனால் ஃபார்ம் வந்து கீட்டோ ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ கீட்டோ இனால் டாட்டாமிசம் வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே நடந்திருக்கு. ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, so hope you understood this one. So next question. The major product E in the following reaction sequence. So this is a very tricky question. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா you are going to completely mark a different answer. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா they have given your alkyl bromide கொடுத்துருக்காங்க with, so they have given your Wittig reagent. Okay, phenyl phosphine bromide வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So they have given your Wittig reagent and sodium hydroxide. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to abstract hydrogen. sodium hydride வந்து என்ன பண்ணும், it's going to abstract hydrogen. It's a strong base. ஸோ எந்த ஹைட்ரஜன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம், மோஸ்ட் அசிடிக் ஹைட்ரஜன். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனை தான் இட்ஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட். ஸோ thereby it's going to form a negative charge here. Okay, so என்ன ஆகும், this is going to form a negative charge here, and then you have your phenyl phosphine group like this. ஓகேவா, திஸ் இஸ் வாட் ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா திஸ், ஸோ நவ் லைக் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி ended up with option A as the correct answer. பட் இங்கே இல்லாமல் if you try to abstract a hydrogen from here and thereby removing a complete domain group, so they அந்த கேஸில் என்ன ஆகும்னா you are going to get option C as the correct answer. Okay, but option C வந்து is not the actual correct answer. ஏன்னா most acidic hydrogen என்னது, உங்கள் ஃபினைல் ஃபாஸ்பின் பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் வந்து மோஸ்ட் அசிடிக் ஹைட்ரஜன். ஸோ ஹைட்ரஜனை மாற்றி அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் வரும். ஸோ இஃப் யூ சி, ஸோ இப்போ எப்படி ரியாக்ஷன் இருக்குன்னா யூ ஹாவ் யுவர் aldehyde group. ஸோ லெட் மீ ட்ரா தி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ யூ ஹாவ் யுவர் aldehyde group. So whenever you have your aldehyde and your any phenyl group or nitrogen group like this, what you have to do is you can simply remove it. ஸோ இங்கே வந்து நான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் என்ன பண்ணுறேன், டபுள் பாண்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். ஸோ என்ன ஆகும்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ். ஓகே, ஸோ இங்கே ரிமூவ் ஆனால் என்ன ஆகும், அண்ட் தென் என்ன ஆகுது now, okay, sorry. So this is going first one mole தான் நம்ம வந்து abstract பண்ணிருக்கோம். So one mole abstract பண்ணாலே என்ன ஆகும், this is going to form a negative charge. Now this negative charge is going to attack and thereby this is going to remove. Okay, so first என்ன ஆகும்னா first mole remove பண்ணும்போது this is going to form a structure like this. Okay, on second mole of say two equivalents, so second mole of hydrogen abstract பண்ணும்போது தான் this is going to form a negative charge here. And now the structure is going to be, so this is going to form a structure equivalent to this. Okay, so now this will have the structure like this, ppH3 positive. So this is going to be the structure. So if you remove your phenyl phosphine plus oxide, so என்ன ஆகும், சிம்பிளா இந்த கார்பனில் வந்து you are going to attach your double bond and your cycling ring வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்ட்ரக்சர். லிட்ரலாக வந்து என்ன ஆகும், you are just going to add two structures. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கோயிங் டு ஃபார்ம். ஸோ நெக்ஸ்ட் எது கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் தே ஹவ் given your மெட்டாபெர்க்ளோரோபென்சோயிக் ஆசிட். ஸோ MCPBA போட்டால் என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் your epoxide. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி epoxide ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தே ஹவ் given your Lewis acid. So Lewis acid add பண்ணும்போது this is going to be formed. So this is going to have a positive charge. Okay, so this is what going to be formed, and what we know, Lewis acid வந்து will easily break the ring. Okay, will open the ring. So ring open ஆச்சுன்னா this is going to result in a structure. So let me draw the structure here.
ஸோ லூயிஸ் ஆசிட் வந்து இஃப் இட் பிரேக்ஸ், ஓகே, இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இங்கே லூயிஸ் ஆசிட் பிரேக் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு நான் எழுதுகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். You have your single bond, you have your cyclic group like this, and then you have your OBF3. Okay, and here இங்கே வந்து என்ன இருக்கும், ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கும், சரியா. அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்கும், இங்கே வந்து ரிங் ஓப்பன் ஆகிறதுனால there is going to be a positive charge. Okay, so there is literally going to be a carbocation and rest of the ring is going to be literally same. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபர்தராக உங்கள் BF3 மாலிக்யூல் வந்து எப்படி ஸ்டெபிளைஸ் ஆகும், this bond is going to shift here and this is going to shift here. ஸோ ரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நடக்கும். ஸோ ரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்தால் this is going to result in, if you see, sorry, so this is going to be result in hydrogen இங்க இருக்கும். So now you are going to have 1 2 1, this is 2 3 and 4 member ring வந்து form ஆகும். So you are going to get a 4-member ring like this with double bond O. So you are going to get F as the product. So option A is the correct answer. Okay. Oops. Shy 1, okay, 44th question. Shy 1, Shy 2, Shy 3 and Shy 4 are four Huckel molecular orbitals of benzene with energies வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் எனர்ஜிஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன இது பண்ணணும்னா நம்ம வந்து எனர்ஜிஸை வந்து ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் யோர் பாசிட்டிவ் சைன் அண்ட் நெகட்டிவ் சைன். ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைன் கண்டினியூஸாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம், தெர் இஸ் கோயிங் டு பி அ நோட். ஸோ இங்கே வந்து தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் நோட். ஓகே, பட் தென் இங்கே வந்து பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து லைக் let's come to it. So as of now it has one node. Okay, so like if you see there is going to be one positive charge and one negative charge. So there is going to be one node, and then there is going to be positive and negative. So there is going to be other node, negative and positive, third node, positive and negative. There is going to be four nodes. Okay, so in total it is going to have four nodes. Okay, அண்ட் இங்கே வந்து பாருங்க, இங்கே வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ இட் ஹேஸ் ஜீரோ நோட்ஸ். இங்கே எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், தேர் இஸ் கோயிங் டு பி ஜீரோ நோட்ஸ். அண்ட் தென் இங்கே பாருங்கள், யூர் யூ ஹாவ் பாசிட்டிவ் நோட் அண்ட் தென் நெகட்டிவ் நோட். அகைன் யூ ஹாவ் நெகட்டிவ் நோட் அண்ட் பாசிட்டிவ் நோட். ஸோ டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நோட்ஸ் வந்து இந்த மாலிக்யூலில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஷை 2, ஷை 3, ஷை 4 இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது, தெர் இஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ். பட் உங்கள் ஷை 1ல என்ன இருக்குது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ என்ன ஆகும், பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் மோர் நோட். Okay, so in total this is going to have 2 nodes. So if you simply arrange, your shy 3 will have least energy. Your shy 3 oda energy will be least. Okay, and your shy 2 oda energy will be more. Okay, your shy 1 and shy 4 வந்து என்ன இருக்கு, nodes வந்து almost equal இருக்கு. So this is going to be energy 1 and energy 4 is going to be equal. So option C is the correct answer. Okay. Consider the following 6 vibrational modes வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து they have given your symmetric stretch. So let me write it like SS. Okay. So they have given your symmetric stretch of CO2 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. And then என்ன கொடுத்துருக்காங்க, OH symmetric stretch of water வந்து கொடுத்துருக்காங்க. And then stretching of HCl, stretching of HCl. So 3, and then என்ன கொடுத்துருக்காங்க, stretching of H2O. So stretching of H2. Okay, NH stretching, symmetric stretching of NH3, NH symmetric stretching of NH3, and then bending of CO2, and then bending of CO2. ஸோ டோட்டல் வந்து 6 இது கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க, அமாங் தீஸ் இஃப் கே இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் ஆஃப் ஐஆர் அண்ட் ஐஆர் ஆக்டிவ் பட் ராமன் இன்ஆக்டிவ். ஸோ கேன்றது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐஆர் வந்து ஆக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க, பட் ராமன் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் கோயிங் டு பி ராமன் இன்ஆக்டிவ். ஓகே, அண்ட் தென் எல் இஸ் கோயிங் டு பி
Number of modes, IR inactive but Raman active. So IR inactive but Raman active. Okay. And M is both number of modes, both IR and Raman active. So M is going to be both IR and Raman active இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், விச் இஸ் ஐஆர் ஆக்டிவ் அண்ட் விச் இஸ் ராமன் ஆக்டிவ்னு ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். ஐம் சாரி. ஸோ CO2 மாலிக்யூல் வந்து பண்ணணும். ஸோ CO2 இஸ் அ லீனியர் மாலிக்யூல். ஓகே. ஸோ என்ன ஆகும், CO2ல வந்து நீங்கள் சிமெட்ரிக் ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டைபோல் மூமெண்ட் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி IR inactive. Likely உங்களுக்கு symmetric stitch of H2. It's a monatomic, right? So this is again going to be IR inactive. ஓகே. ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, உங்கள் OH வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் OH ஆஃப் சிமெட்ரிக் ஸ்டிச்சிங், ஆல் தி அதர் இஸ் கோயிங் டு பி ஐஆர் ஆக்டிவ். ஓகே. ராமன், இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ராமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட CO2 மாலிக்யூல் வந்து இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிபிட் லைக் இஃப் இட் இஸ் ஐஆர் பெண்டிங் மோட் வந்து ஆக்டிவாக இருந்தால் ராமனில் என்ன ஆகும், பெண்டிங் மோட் வந்து inactive-ஆ இருக்கும் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ராமன் ஆக்டிவ். ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டீங்கனாலே யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ். ஸோ கொஷனில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, கே. ஸோ கே வந்து என்னது, ஐஆர் ஆக்டிவாக இருக்கணும் பட் ராமன் இன்ஆக்டிவாக இருக்கணும். தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் திங், பெண்டிங் மோட் ஆஃப் CO2 மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ கே ஈக்குவல் டு 1. ஓகே. அண்ட் செகண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஐஆர் இன்ஆக்டிவாக இருக்கணும் பட் ராமன் ஆக்டிவ். ஸோ தெர் ஆர் டூ பாசிபிலிட்டி, சிமெட்ரிக் ஸ்டிச்சிங் ஆஃப் CO2 அண்ட் சிமெட்ரிக் ஸ்டிச்சிங் ஆஃப் ஸ்டிச்சிங் ஆஃப் யர் H2. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன இருக்குது, ஐஆர் இன்ஆக்டிவாக இருக்குது அண்ட் ராமன் வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ N is equal to 2. ஓகே. அண்ட் ஐஆர் அண்ட் ராமன் ஆக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி குரூப்ஸ் எல்லாமே வந்து போத் ஐஆர் அண்ட் ராமன் ஆக்டிவ். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. Next question, 46th question. The correct statement for thermally initiated radical polymerization வந்து கேட்டிருக்காங்க. So this is a straightforward question. நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, assume steady state approximation and equal reactivity of propagating radicals. Termination reactions are only by combinations and no chain transfer reaction வந்து சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஆர்பி வந்து ரேட் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன். ஸோ ரேட் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் ரேட் வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஆர்னு எழுதுவோம். ஸோ ரேட் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி proportional to, so if you write, this is going to be your rate constant Kp for your polymerization reaction and your initiator concentration. So this is a direct reaction. Okay, direct rate reaction. Okay, wow. So I is your initiator concentration and M is your monomer concentration. Okay, wow. So we know that kinetic chain length வந்து எப்படி represent பண்ணுவோம்னா, typically your kinetic chain length lambda is going to be represented as Kr by concentration of monomer by concentration of your initiator concentration. So this is going to be equal. So question again என்ன கேட்டிருக்காங்க, degree of polymerization கேட்டிருக்காங்க. So degree of polymerization எதுக்கு equal? So degree of polymerization which is represented as dp is actually 2 times your kinetic chain length. Okay, this is a general link. Okay, so if you write it, this is going to be degree of polymerization is going to be 2 Kr concentration of monomer by concentration of initiator. So now இப்போ கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ now we have all the formulas. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஷனில் with increase in concentration of your initiator. ஸோ இனிஷியேட்டர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ரேட் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் எப்படி எஃபெக்ட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட இனிஷியேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு யுவர் ரேட் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன். பட் உங்களோட டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷனுக்கு எப்படி இருக்குது, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், if you increase the concentration of an initiator, your rate is going to increase. But உங்கள் degree of polymerization என்ன ஆகும், decrease ஆகும். So this is wrong. Okay. Next, with the increase of concentration of monomer, M monomer. Okay. So monomer concentration increase பண்ணா என்ன ஆகும். So your monomer is directly proportional to your rate of polymerization and it is also directly proportional to your degree of polymerization.
ஸோ இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் மோனோமர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களோட ரேட் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, sorry. 47th question. If QT and QTM are the molecular and molar transitional partition functions of X2 அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தென் வந்து ln QTM வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி உங்களோட ஃபார் இயர் X2 கேஸ், ஃபார் இயர் மோனோஅட்டாமிக் கேஸ், எப்போவுமே மோனோஅட்டாமிக் கேஸ்லாம் என்ன, மோனோஅட்டாமிக் gases are indistinguishable. Monatomic gases are indistinguishable. Okay. ஸோ இன்டிஸ்டிங்விஷபிள்னா உங்களோட ஃபார்முலா என்ன, உங்கள் Q ஃபார்முலா வந்து இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு QNA. NA is nothing but your Avogadro constant by NA factorial. NA factorial. இப்போ சிம்பிளி என்ன பண்ணணும், ln தான் எடுக்கணும். If you take ln on both sides, this is going to be ln Q. So this is going to be ln QNA by NA factorial. Okay. So if you rewrite, this is going to be equal to ln QNA minus ln NA factorial. So ln NA factorial என்ன, this is going to be your Stirling approximation. Okay, so the ln NA is given by your Stirling approximation. So what it says அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you have to find the ln NA factorial, okay, NA factorial இருந்தால் மட்டும்தான் Stirling approximation possible. So in that case your ln NA factorial is going to be equal to NA ln NA minus NA. Okay, so இங்கே வந்து NA வந்து N தான் represent பண்ணியிருக்காங்க. So if you simply rewrite this equation, this is going to come in front. So this is going to be N ln Q minus N ln N minus N. Sorry, இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, மைனஸ் இருக்குது. ஸோ என்னாகும், this is going to change the sign as plus. So your option D is the correct answer. Okay, I'm sorry. 48th question. Among the following NMR active molecule வந்து கேட்டிருக்காங்க, நியூக்ளியர் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து NMR நியூக்ளியர் ஆக்டிவாக இருக்கும்னா, இஃப் யோர் மாஸ் நம்பர் இஸ் divisible by 4, that is going to be NMR inactive. ஸோ யூ கேன் சே யுவர் A and D is wrong because என்ன ஆகுது, உங்கள் மாஸ் நம்பர் வந்து 4ல் வந்து டிவிசிபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், those are going to be NMR inactive. So your option B and C is going to be NMR active molecule. So this is a MSQ question. Okay, next question. So likely there is going to be from question number 48 to 57, it's going to be your MSQ question. Next question. The complex that exhibit optical isomerism வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் straight away இங்கே என்ன இருக்குது, you have given your trans molecule. So trans is always going to be optically inactive. Okay, and then என்ன இருக்குது, உங்களோட அயன் வந்து acetoacetate and ethylene diamine. So and then they have done this complex. So இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன possible, உங்களோட facial and meridional வந்து possible. That is going to be both geometrical, that's going to show both geometrical isomerism as well as your optical isomerism. So your option A, B and D is the correct answer. Okay, 50th question. In aqueous solution of K4FeCN6 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே Fe concentration என்ன, Feயோட oxidation state. So this is going to be 4, this is going to be X, this is going to be minus 6. So this is going to be equal to 0. So X வந்து 2. So Fe வந்து +2 ஸ்டேட்டில் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா, கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டேர்ம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் Fe2+ என்ன, Fe2+ is going to be D6 low spin. Okay, since it has cyanide, this is going to be low spin. So this is going to be this. ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, 0 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 2s+1 ஃபார்முலாவில் என்ன ஆகும், 2s+1 ஃபார்முலாவில் if you substitute, this is going to be your spin multiplicity is going to be 1. அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது, சிங்கிளி டீஜெனரேட் ஆகிருக்கு. இங்கே வந்து என்ன ஆகல, டீஜெனரேட் ஆகலை. இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சிங்கிளி டீஜெனரேட் லெவல், சிங்கிளி டீஜெனரேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ சிங்கிளி டீஜெனரேட்னா எப்படி டினோட் பண்ணுவோம், A or Bன்னு டினோட் பண்ணுவோம். சின்ஸ் இட் இஸ் பேட்,
you are going to denote it as A. So this is going to be 1A1G. So only A1G transitions தான் வந்து possible. Okay. And இங்க வந்து பாருங்க ஸ்பின்ஸ் நம்மளோட ரூல் என்ன ஸ்பின் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அண்ட் உங்களோட எல் வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யர் ட்ரான்சிஷன் ரூல்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகலை and A to T வந்து transition is possible. So this is according to your organ diagram. So you can say option B is the correct answer. Okay. Option A possible இல்லை ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது and then என்ன இல்லை இங்கே வந்து this is not doubly degenerated or triply degenerated. This is as P2G6. Okay. So this is not correct answer. Okay. So next question, 51st question. So which of the following forms this product னு கேட்டிருக்காங்க. Again, this is a MSQ question. Okay. So till your 57, it's going to be MSQ. Okay. Let's get started. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, they have given a reactant and they have given your reagent. LDA and OTF வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So LDA என்ன பண்ணும்? LDA is going to abstract a most acidic hydrogen. So it's going to form a negative charge here. So this is going to form a alcohol. Okay. So this is going to form a alcohol like this. So and then energy you have your OTF group. So TF2O group irukku. So this is going to form OTF. Alcohol place lenahu. This is going to literally form your OTF. So OTF is a very good leaving group. So second step they have given your methyl acrylate and then they have given your palladium catalyst. So this is basically your Heck coupling. Okay, Heck means Heck CC coupling. Okay, carbon carbon coupling is going to happen. So if you see what happens. So OTF கூட வந்து methyl acrylate structure என்ன CH2 CH2 CO2 Me is the structure. So this is going to be your um, sorry, your methyl acrylate structure. So in presence of your palladium, this is going to undergo a CC coupling. That means your HOTF group will be removed. So there is going to be a direct formation of bond. So this is going to result in your product like this. So this is going to form your E alkene. So this is going to be your product. So this is forming product B. This is correct. Okay. So now let's see the second question. So second line you have your tosyl hydrazine வந்து கொடுத்திருக்காங்க. And then they have given here two two moles of methyl lithium வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So என்ன ஆகும்னா tosyl hydrazine வந்து your H2 group. Okay, H2N NHTS group. ஸோ என்ன ஆகும்னா அகைன் இங்கே வந்து வாட்டருக்கு பதிலாக லைக் இங்கே வந்து வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடும் என்ன ஆகும் உங்கள் NH குரூப் வந்து டைரெக்டாக அட்டாக் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ ப்ராடக்ட் லைக் திஸ். ஓகே. So this is going to form a product like this double bond and sorry NHTS வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா they have given your 2 moles of methyl lithium வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ methyl lithium என்ன பண்ணுன்னா this is going to completely remove your groups. ஓகேவா. ஸோ இந்த ரெண்டு குரூப்ஸ்க்கு பதிலாக என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் one of the hydrogen will be taken and this is going to be go like this. Okay. So என்ன ஆகும்னா in 2 moles of methyl lithium வந்து if you react this is going to like one mole likely the other mole will also react. So this is going to result in your structure like this. So this is going to form an alkene here with lithium. Okay. So further DMF. So DMF கூட react பண்ணும்போது என்ன ஆகும் DMF is your dimethyl formaldehyde. Okay, DMS is your dimethyl formaldehyde. So this is going to convert the lithium term to aldehyde groups வந்து convert பண்ணும். So this is going to convert your lithium to your aldehyde group. So this is going to convert this to your aldehyde double bond O. Okay. And then question என்ன கொடுத்துருக்காங்க they have given your sodium hydrate and then they have given the structure. So என்ன structure கொடுத்துருக்காங்கன்னா they have given your phosphorus with two OMe groups வந்து கொடுத்துருக்காங்க. OMe group ரெண்டு OMe group இருக்கு and then O that means double bond O. Okay, literally means double bond O. Maybe I don't know whether I have some other PP places. Okay, so this is phosphorus with
double bond O, and then this structure is going to be CH2, and then you have your CO2 ME. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களோட சோடியம் ஹைட்ரேட் வந்து என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் தி ஹைட்ரஜன். ஸோ லிட்டரலி இங்கே என்ன ஆக போகுதுன்னா உங்களோட ஆக்சிஜன் வித் உங்களோட ஃபாஸ்பரஸ் குரூப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் ஆயிடும். ஸோ தெர் இஸ் கோயிங் டு பி அ கப்ளிங் ரியாக்ஷன். அண்ட் என்ன ஆகுது, தெர் இஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. சோடியம் ஹைட்ரேட் என்ன பண்ணும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு take a hydrogen, thereby it forms a double bond here. So this is also this will also result in your product like this. Okay, so this is also going to form your ELK CO2 Me. Okay, so this is also going to form your product P. So both A and B are correct answers. Okay, so now let's see the next two reactions. Okay, so if these two reactions are almost similar. Okay, wow. So in first let's do the B. So they have given here L selectrate. So L selectrate என்ன பண்ணும்னா, this is going to selectively reduce your ketone to alcohols வந்து convert பண்ணும். So this is going to form your ketone to alcohol. Sorry. Okay, this is going to convert your ketone to alcohol, and then they have given you methyl chloride and sorry, triethylamine வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ methyl chloride இது பண்ண என்ன ஆகும், this is going to form your OMS group. So this is going to form a OMS group. Okay, so further என்ன இருக்கு, they have given here sodium cyanide கூட react பண்ணும்போது this is going to form OMS group இருக்கிறதுல என்ன ஆகும், உங்களோட cyanide group வந்து attack ஆகும். This is going to form cyanide. Okay, and then we are treating with dibyl. One equivalent of dibyl கூட வந்து treat பண்றோம். When you react with dibyl, this is going to form as aldehyde. Okay, so this is going to form a aldehyde. So this is going to form a aldehyde like this. Okay, so further they have given your phenyl phosphine வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So simply again உங்களோட phenyl phosphine group double bond C single bond C H CO CH C, sorry, here it's CH, so this is going to be CO2 Me group. So penaho again there is going to be a removal of phenyl oxide, so this is going to result in this structure. So this is going to result in this structure. Okay, ஸோ இங்கே ரியாக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும்னா, இங்கே வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்து மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும். ஸோ திஸ் கேனாட் பி தி ஆன்சர். லைக்லி உங்களோட சீல் என்ன இருக்குது, தே ஹாவ் கிவன் யுவர் சிலிக்கான் குரூப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா அகெயின் வந்து உங்கள் சிலிக்கான் குரூப் அண்ட் தென் தே ஹாவ் யுவர் like methyl trimethyl silicane வந்து இட்ஸ் a very good leaving group, பட் என்ன இருக்குது, it is attached to a CH group Li and Cl group. ஸோ என்ன ஆகும்னா உங்கள் லித்தியம் வந்து என்னது எல் பாசிட்டிவ்ல வந்து எக்ஸிட் ஆயிருக்கும். ஸோ சிம்பிளி இஃப் யூ ரைட் தி ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கோயிங் டு பி CH. ஸோ அந்த மாலிக்யூல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா CH மைனஸ் Cl Si Me3 வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ Li வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட Li இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல, இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் டு அட்டாக் யுவர் கார்பனைல் குரூப். So this is going to attack your carbonyl group like this. So in this is going to result in, let me use a different pen to describe. Okay, so this is going to result in the structure like this. You have your groups, you have your O minus group, okay, and then you have your CH Cl group with your Si Me3. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட O மைனஸ் அண்ட் SI வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், ப்ளஸ் குரூப்பாக வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ தீஸ் டூ இஸ் கோயிங் டு பி ரிமூவ். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ஆகும், CH will have a negative charge, so this is going to form a double bond here. So this is what going to be formed. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் யுவர் chloride HClO4 கூட வந்து ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா this will undergo oxidation. ஸோ என்ன ஆகும், அல்கீன் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ஸோ அல்கீன் பிளேஸில் என்ன ஆகும், you are going to get a ketone. So you are going to get a ketone here.
ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து சல்ஃபோனைல் குளோரைட் சாரி அசைல் குளோரைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதென் அண்ட் அகெயின் என்ன இருக்கு, யூ ஹேவ் யர் ஜிங்க் bromide அண்ட் CH2CO2 குரூப் பேராடோல்வின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் ஃபார் ஷூர் கோயிங் டு ஃபார்ம் திஸ் ப்ராடக்ட். பட் என்ன ஆகாது, இதுலேயும் வந்து டபுள் பாண்ட் வந்து பாசிபிள் இல்லை. ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்து என்ன இல்லை, டபுள் பாண்ட் வந்து பாசிபிள் இல்லை. ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் சி இஸ் அகெயின் ராங் ஆன்சர். ஓகே. The correct statement regarding PQRS வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ they have given PQR and then they are treating with different groups. Okay, so they are treating with different nucleophiles like this and then they are doing the reactions. ஸோ எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணும், சேர் ஃபார்மில் வந்து டினோட் பண்ணும். ஸோ இஃப் யூ ரைட் இட் இன் சேர் ஃபார்ம் இட்ஸ் மச் ஈஸியர். உங்கள் டெர்ஷரி பியூட்டைல் எப்போவுமே எப்படின்னா தான் இருக்கும், ஈக்குவட்டரி பொசிஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் and then your bromine group. So you have your bromine group here. Likely you have your tertiary butyl group. Okay, and then you'll have your bromine group here below the plane. In case of your R, it is going to be like this. Again, you will have the tertiary butyl group. Okay. Okay, I have a lot of space downside. Sorry. And then you have your alcohol. Okay. And then in case of your S, this is going to be like this. Again, you have your tertiary butyl group here. You have your alcohol here. So first, first they are treating with phenyl sulfur sodium ஸோ சல்ஃபர் கூட வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. சோடியம் ஃபினைல் சல்ஃபர் கூட வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க இன் டிஎம்எஃப். ஸோ டிஎம்எஃப் சால்வெண்ட் வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் நியூக்ளியோஃபைல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதர் இட்ஸ் யுவர் NA3. ஸோ என்ன ஆகும்னா இங்கே நியூக்ளியோஃபைல் வந்து N3 மைனஸ். ஓகே, ஸோ இதில் நியூக்ளியோஃபைல் என்ன SPH மைனஸ். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன ரியாக்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா SN2 ரியாக்ஷன். ஸோ பேசிக்லி இப்போ வந்து எங்கே அட்டாக் நடந்தால் ஈஸியாக ரியாக்ஷன் நடக்கும்னு பார்க்கணும். ஸோ if the reaction, so SN2 reaction நம்ம என்ன ஆகும், inversion in configuration. ஸோ அட்டாக் வந்து பேக் சைடில் தான் நடக்கும். ஸோ பேக் சைட்னா எங்கே, ஸோ அட்டாக் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் ஃப்ரம் திஸ் சைட் அண்ட் ஃப்ரம் திஸ் சைட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப் சைட்லேருந்து அட்டாக் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா there is a lot of hydrogen. So hydrogens இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், there is going to be a 1,3 dipole interactions இருக்கிறதுனால there is going to be a lot of steric hindrance இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன ஆகாது, உங்கள் Q வந்து எப்போவுமே என்ன இருக்காது, ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகாது. your P will be always faster, reacts faster than your Q. ஓகே, ஸோ irrespective of what, நீங்கள் வந்து சல்ஃபர் ஃபினைல் குரூப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை நைட்ரேட் குரூப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, irrespective of what, your P reacts faster than Q. ஓகே, ஸோ இதில் கரெக்டாக இருக்குது, P reacts faster than Q with phenyl sulfur in DMF as a solvent. ஸோ A is correct. ஸோ இங்கே Q Bயில் என்ன இருக்குது, Q reacts fasterன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து என்ன இருக்கணும், P reacts faster than Qன்னு இருந்தால் then this would be correct. So this is false. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, R reacts faster than S when treated with tosyl chloride and triethyl amide கூட வந்து ரியாக்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் DCM ரெண்டுமே வந்து சிமிலர் சால்வெண்ட்டை தான் இது பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா, we are going to form a tosyl group. ஓகே, ஸோ tosyl group வந்து எங்கே ஈஸியாக வந்து ரியாக்ட் ஆகும் இதுவாகும் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ரெண்டுத்துலேயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, R reacts fasterன்னு தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் இங்கே என்ன ஆகும்னா, சின்ஸ் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி a lot ஆஃப் ஹைட்ரஜன், இங்கே என்ன ஆகும், இன் கேஸ் ஆஃப் யர் டொசைல் ஃப்ளோரைட் கூட என்ன ரியாக்ட் ஆகும்போது தெர் இஸ் கோயிங் டு பி a lot ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஸோ அதனால என்ன ஆகாது, OH குரூப் வந்து OTS குரூப்பாக வந்து ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகாது. பிகாஸ் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி a 1,3 dipole interaction and a lot of hydrogen bondings involve ஆகிறதுனால OTS குரூப் வந்து ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகாது. பட் ராதர் உங்கள் S குரூப்பில் வந்து என்ன ஆகும், OH குரூப் வந்து OTSஆக ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் your S is faster than your R. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் ஃபால்ஸ். ஓகேவா, அண்ட் தென் உங்களோட R. ஸோ ஆரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, R is oxidized faster than S when reacted with chromium oxide. ஸோ chromium oxide கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது which is going to easily oxidizedனு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ chromium oxide கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you have your group like this. So you have your tertiary butyl group and then you have your oxygen. So and then you are going to treat with chromium oxide. So chromium oxide another structure, this is going to be O minus. Okay, so O
மைனஸ்ன்னு பண்ணிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி குரோமியம் ஆக்சைடு. ஓகே. ஸோ குரோமியம் ஆக்சைடு வந்து இந்த மாதிரி அட்டாக் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் த்ரீ, ஸோ வாட் யூ வில் கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் கெட் யுவர் ப்ராடக்ட் ஆஸ் லைக் திஸ். ஸோ ஓ சிஆர் டபுள் பாண்ட் ஓ டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓஹெச் குரூப் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபர்தராக இதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கோயிங் டு ஃபார்ம். அண்ட் தென் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் எஸ் என்னாகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்ட் லைக் திஸ். ஓ சிஆர் டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் OH. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, வி ஆர் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஹைட்ரஜன். இப்போ வந்து இந்த குரோமியம் ஆக்சைடு குரூப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு கேஸில் வந்து எந்த கேஸில் குரோமியம் ஆக்சைடு வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகுன்றது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப் ஆல்சோ. ஸோ சிம்ப்ளி இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ டபுள் பாண்ட். So thereby this entire chromium oxide group is going to be removed like this. Okay. So this is easily possible. உங்கள் ஹைட்ரஜனை இங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து பாசிபிள். ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து லெஸ் ஸ்டெரிக் ஹிண்டரன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இங்கே வந்து உங்களோட ஹெவி பேஸ் வந்து எந்த பேஸ் வேணாலும் வந்து ஈஸிலி அப்ஸ்ட்ராக்டாக ஹைட்ரஜன். பட் இங்கே என்ன இருக்குது, ஆல்ரெடி இந்த மாலிக்யூலில் there is going to be 1,3 dipole interactions இருக்குது. And then you have your bulky oxide groups. ஓகே. ஸோ இந்த குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, டாப் சைடு வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி ஹிண்டர்ட். அதனால இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எலிமினேட் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ irrespective of வாட் நீங்கள் வந்து லைக் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், பட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் வித் ஸ்லோவர். ஓகே. ஸோ இன் both the cases you will get your product as like this. Okay. If you react with your chromium oxide, this is going to be your product. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து எந்த ஹைட்ரஜன் ஈஸியாக அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஈக்குவட்டோரியல் ஹைட்ரஜன் வந்து ஈஸியாக அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் கம்பேர்ட் டு யுவர் ஆக்சுவல் ஹைட்ரஜன். ஸோ தட்ஸ் வை R gets oxidized faster than S when reacted with chromium oxide. So D is correct. So A and D is the correct answer. Okay. ஓகே. கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் சீக்வென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, தே ஹவ் given a compound and this is your pericyclic reactions. This is from your pericyclic. Okay. They have asked a very nice question from pericyclic. இன்னொரு கொஷின் கூட இருக்குது பெரிசைக்கிளில் இருந்து. ஓகேவா? ஸோ என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் தே ஆர் ட்ரீட்டிங் வித் ரியேஜென்ட் ஏர். ஸோ ரெண்டு ரியேஜென்ட் இருக்குது பாசிபிள். ஒன் இஸ் யுவர் அக்ரோலின், தி அதர் ஒன் இஸ் யுவர் வினைல் சல்ஃபனைல் பென்சின். ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டுத்தையும் கூட வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ லெட் மீ ட்ரா இட் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் given structure. Okay. So first என்ன பண்ணலாம், we are going to treat it with your vinyl sulfonyl benzene. So vinyl sulfonyl benzene, this is nothing but your SO2 group. Okay. So என்ன ஆகும், so we are going to react. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க, this is going to heat it with your benzene at 25 degrees Celsius. So literally என்ன பண்ண போகிறோம், here it is going to undergo 4,2 cycloaddition reaction. ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகும், so I'll keep it as one pen. Okay. So this is going to move like this. So this is going to form a 6-membered ring. So this is going to form a group like this. SO2PH and form of. So they have said this is your M group. Sorry. So this is your M. This is your M. This is your M. So we got M. Okay. ஸோ இது என்ன அண்ட் என்ன பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ கொஷனில் வந்து டீப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், என் வந்து ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எம் வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. தே ஆர் நாட் கன்ஃபியூசிங் அ லாட். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து சோடியம் இன் மெர்க்குரி ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், உங்களோட சல்ஃபனைல் குரூப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆகும். ஓகே. உங்கள் சல்ஃபனைல் குரூப் வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசல்ட் இன் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் திஸ். ஓகே. ஸோ ஃபர்தராக இது கூட என்ன ட்ரீட் பண்ணுறோம், வி ஆர் ட்ரீட்டிங் வித் palladium carbon. So palladium carbon என்ன பண்ணும், it's going to hydrogenate your double bond. So this is going to result in the structure like this. So this is your cis decalin. Okay. This is your cis decalin. So this is correct. So option A is correct. No doubt. Okay. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்போ வந்து எம் வந்து எது கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம், எக்ஸ் கூட வந்து ட்ரீட் பண்ணுறோம்
அண்ட் எக்ஸ் வந்து என்னது? ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம். லித்தியம். எல் வந்து வினைல் சல்ஃபனைல் பென்சீன் எடுத்ததுனால எக்ஸ், லெட்ஸ் சே இட்ஸ் கோயிங் டு பி யுவர் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட். ஸோ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டில் என்ன ஆகாதுன்னா உங்களோட ஸோ ஃபினைல் சாரி வினைல் சல்ஃபனைல் பென்சீன் வந்து உங்களோட சல்ஃபனைல் பென்சீன் என்ன ஆகாது? ரெடியூஸ் ஆகாது. ஓகே, நோ நாட் ரெடியூஸ்ட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரெடியூஸ். நோ ரிடக்ஷன். ஓகே, ஸோ ரிடக்ஷன் நடக்காது. ஸோ திஸ் ஸ்டெப் இஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் என்னவா இருக்காது? cannot be தி ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன தான் பாசிபிள் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் யுவர் எல்டிஏ ஆஸ் யுவர் பேஸ். ஸோ எம்மில் வந்து என்ன பண்ணலாம்? we can treat it with LDA. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுறோம்? எம் வந்து we are treating with X, right? and then with ethyl bromide. So and then we are treating with ethyl bromide. So LDA and ethyl bromide. So LDA என்ன பண்ணும்? LDA is now going to abstract a proton. So LDA இங்க இருந்த proton abstract பண்ணும். LDA is now going to abstract a proton from here. So LDA is going to abstract a proton from here. So thereby இங்க என்ன ஆகும்? It is going to form a negative charge here and ethyl bromide is going to be like this. Okay, so now this negative charge is going to attack here. So this group will be removed. So you will be getting the structure like this. Single bond, single bond. You'll get your ethyl. So you will get your you'll also have your sulfonyl group and then you'll also have your ethyl group. So next என்ன reagents கொடுத்திருக்காங்க? Then they have given your N and palladium carbon வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So if you treat it with N, so N என்னது? So Na mercury. Sodium and mercury is going to remove your sulfonyl group. Sodium and mercury என்ன பண்ணும்? This is going to remove your sulfonyl group. So this is going to react. This is going to result like this. Okay. So further என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They are treating with palladium carbon. Okay. So further they are treating with palladium carbon. So palladium carbon is going to dehydrogenate this. So this is going to result in this structure. So if you see, if you check your option B, O வந்து என்னது? So this is going to be the product O. Okay, so O வந்து we got this one. So we got both as correct. So this is going to be the correct answer. Okay, and acrolein வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க acrolein structure வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is going to be your acrolein structure. Okay, ஸோ அக்ரிலின் கூட ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்ன ஆகாது? உங்களுக்கு எம் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ எம் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளுக்கு வந்து என் வந்து கெஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூ கேன் சே திஸ் கேன் நாட் பி ஆன்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடலாம். ஆர் யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே சே யுவர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்னு கண்ண மூடிட்டு சொல்லிடலாம். ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகேவா? Sorry. Okay. Consider the following reaction. So this is again your pericyclic reactions. Okay. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தே ஹவ் கிவன் யர் ருத்தீனியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் அல்கீன். ஸோ ருத்தீனியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் அல்கீன் என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் லிட்டரலி அண்டர் கோஸ் யர் 2,2 சைக்ளோடிஷன் தான் வந்து நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ ரிங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ வி ஆல்ரெடி ஹாவ் யுவர் பேஸ் ரிங். ஸோ இதில் இருக்குது யூ ஹாவ் பிலோ தி பிளேனில் யூ ஹாவ் CO2 ET group. ஸோ above the plane again you have your CO2 ET group வந்து இருக்குது. ஓகேவா? and then you have the double bonds like this. So இங்க என்ன ஆகுது? new double bonds வந்து, so this is now going to form a new group like this. So now என்ன ஆகும்? new bond வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? So for your understanding I'll write down the new bonds in a different color. ஸோ நியூவாக என்ன ஆகுது? திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம். ஸோ இப்போ ஃபர்தராக என்ன ஆக போகுதுன்னா திஸ் வில் அகெயின் அண்டர் கோ யோர் 2,2 ரிங் ஓப்பனிங் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நியூலி ஃபார்ம்ட் பாண்ட். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுனா திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன் லைக் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசல்ட் இன் ஸ்ட்ரக்சர். யூ ஹாவ் யுவர் groups like this. Oh, sorry. So you have your double bond, newly formed double bond like this. So and then again you have the below the group and above the group as usual. Okay. So இப்போ வந்து இதில் என்ன இருக்குது? So this is going to be your product M. If you see your option A is going to give the product M. So this is correct. Okay.
So next, now என்ன பண்றோம், now we are heating the reaction. So heat பண்ணும்போது this will undergo 3 comma 3 sigmatropic reaction only. So if you see, this is going to be 3 2 1 1 2 3. So anyhow, this is going to form a bond like this. This is going to be shifted, thereby this bond is going to be shifted. So if you count in total, this is all together going to form. So total number of ring என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 and 8. டோட்டலாக எத்தனை ரிங் ஃபார்ம் பண்ண போகுது, 8 மெம்பர்ட் ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 மெம்பர்ட் ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. அண்ட் என்ன இருக்குது, 2 and 3க்கு நடுவில் யூ ஹாவ் அ சிங்கிள் பாண்ட், அண்ட் தென் 6 and 7க்கு நடுவில் யூ ஹாவ் ஒன் மோர் பாண்ட். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன இருக்குது, 1ல யூ ஹாவ் யுவர் பிலோ தி பிளேன் குரூப் அண்ட் above தி பிளேன் குரூப் in 8. ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். Stereochemistry based problem. Sorry again. Okay, stereochemistry based problem. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, the correct statement about the relation for hydrogen atoms வந்து கேட்டிருக்காங்க. இந்த following complex வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ H1 and H3 வந்து எப்படி ரிலேட்டட்னு கேட்குறாங்க. அண்ட் ஸோ if you see, உங்கள் H1 and H3 என்ன இருக்குது, there is actually a plane of symmetry. ஸோ இந்த மாலிக்யூலில் plane of symmetry இருக்குது. ஓகே, so H1 and H3 என்னவா இருக்கும், it's going to be your enantiomers. Okay, this is going to be enantiotopic. Likely உங்க moleculeல H5 and H7 என்னவா இருக்கும், that is also going to be enantiotopic because இங்க என்ன இருக்கு, plane of symmetry வந்து possible. Okay, so this is correct and this is correct. So என்ன சொல்லலாம், this is wrong and this is wrong. So this is wrong and this is wrong. சரியா, and then உங்களோட H2 and H3. So H2 and H3 எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, these are not like C2 ஒரு ஆக்சஸால் என்ன பண்ண முடியாது, H2 and H3 வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, and they are in the completely different direction. So these are not anisotropic and they are not homotopic. ஓகேவா, these are not C2 convertible and these are not uh, like these are not in the same side. So this is not anisotropic and homotopic. So H2 and H3 are going to be diastereotopic. But in case of your this molecule, what happens? In the molecule வந்து என்னன்னா, this is completely symmetric. Okay, so in the molecule வந்து even if you like hydrogens ignore பண்ணிட்டு, if you uh, draw, so or even you can also draw this structure like this. Okay, so hydrogens வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கூட வந்து you can represent. So you can represent your H5 H6 and then your H7 and H8. ஸோ இந்த மாதிரி கூட வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ சி, இது வந்து எப்படி இருக்குது, ஸோ திஸ் இஸ் நவ் இன் திஸ் ஃபார்ம். ஸோ your H6 and H7 is basically in this form and now this is C2 axis interconvertible. Okay, so இந்த molecule ஏன் C2 axis interconvertible, this entire molecule is actually symmetric. Okay, oh my goodness, I changed. Oh, sorry. ஸோ இந்த மாலிக்யூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால யூ கேன் ஆக்சுவலி இன்டர் கன்வெர்ட் தி ஆக்சிஸ். அதனால திஸ் இஸ் H6 and H7 is going to be homotopic. So this is going to be correct. So your option A and C is the correct answer. Okay. Okay. Among the following, the correct statement is an R வந்து கேட்டிருக்காங்க. And என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given the normalization factor for your slated determinant of 3 electron systems வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட 3 electron systemக்கு slated determinant normalization factor என்னவா இருக்கும், it's always going to be equal to root of n factorial. ஸோ n factorial values எப்போவுமே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது, 3க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது. ஸோ this can also be written like 1/√3ன்னு எழுதலாமா. ஸோ இப்போ n ஃபேக்டோரியல் வந்து எதுக்குமே எப்போவுமே வந்து என்ன ஆகாது, 3க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது. பிகாஸ் your 2 factorial is actually written as 2 into 1. Okay, your 3 factorial is actually written as 3 into 2 into 1. ஸோ அப்போ வந்து n factorial வேல்யூ என்னவா இருக்காது, 3ஆக இருக்கவே இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ்.
Okay, and then the number of nodes in radial wave function of 3s orbital of hydrogen atom is same as the number of nodes in the angular wave function of d orbital. See, எப்பெல்லாம் வந்து angular wave function கேட்குறாங்களோ simply you need to find the L value. So இங்க வந்து d orbitalனு சொல்லியிருக்காங்க. So L value என்னவா இருக்கும்? spd. Okay, so L value is going to be 1 2. So this is going to be 2. That means the number of angular nodes is going to be equal to 2. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் ரேடியல் வேவ் நோட்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார்முலா என்ன? n மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன். ஸோ அகெயின் n is going to be 3s orbital radnala n is going to be 3, l is going to be 0 and minus 1. So this is going to be 2. So number of radial wave modes and angular wave modes are equal. So this is correct. Okay. And then the energy separation, the energy separation between two adjacent state in a harmonic oscillator is same. Okay. But while it is different for your rigid rotator, so this is again basic common, this is same. ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரில் என்ன இருக்குன்னா எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக வந்து செப்பரேட் ஆகிருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் யர் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் உங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆர் ரொம்ப ரேண்டமாகவே செப்பரேஷன் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். Option D. The magnitude of total spin angular momentum of an alpha electron is the negative of the beta electron. So, இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? Magnitude of spin. So, magnitude of spin ஓட formula என்ன? It's going to be root of s into s plus 1 into h factorial. ஓகே, ஸோ உங்களோட ஸ்பின் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா வந்து சொல்லும் போது திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ், ஒன் இஸ் தி அதர் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் டுகெதர் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ். ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் வேல்யூ என்ன இருக்கும்? இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவாக தான் வந்து இருக்கும். ஸோ நெகட்டிவாக இருக்காது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் ஃபால்ஸ். சாரி, அமாங் தி ஃபாலோயிங் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் C2 சிமெட்ரி எலிமெண்ட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் H2O2 வாட்டர் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அண்ட் PCl5ல இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ PCl5 ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? ஸோ திஸ் இஸ் யோர் PCl5. PCl5 is trigonal bipyramidal structure. If you see this as a C2 axis. ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குது? C2 axis present ஆயிருக்கு. ஸோ this is again wrong. And then both C2 symmetry and C3 symmetry is present in the CCl4 and SF6. CCl4 is a perfect tetrahedral and SF6 is a octahedral. சாரி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் போத் C2 symmetry and C3 symmetry. You can actually select. So this is correct. And then in case of your benzene. So benzene என்னது? Benzene is going to be like this. Okay, so பென்சீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் ஹாஸ் 1 sigma H plane. ஸோ பென்சீனில் வந்து இட் ஹாஸ் ஆல் தி லைக் எல்லாமே வந்து பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ மாலிகுலர் பிளேன் தட் இஸ் யர் சிக்மா ஹெச் வந்து இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் கோயிங் டு பி 1 sigma H. திஸ் இஸ் ட்ரூ. அண்ட் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி 3 diagonal symmetry planes வந்து இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 3 diagonal sigma D planes வந்து பாசிபிள். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. Sigma V element is present in your CH3 but not BF3. So NH3 ஓட பாயிண்ட் குரூப் வந்து C3V. ஓகே, ஸோ அதில் என்ன இருக்குது? சிக்மா V ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்றாங்க. பட் BF3ல வந்து என்ன இல்லைன்றாங்க? உங்கள் சிக்மா V வந்து ப்ரெசென்ட் இல்லைன்றாங்க. ஸோ BF3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லிட்ரலி யோர் D3H பாயிண்ட் குரூப். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது? திஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் யுவர் சிக்மா V plane of symmetry வந்து இருக்குது. ஓகே, so this also has sigma V plane. So this is again false. Again your B and C is the correct answer. Okay. So with this we have solved almost all the MSQ questions. Now let's go to the NET questions. Okay. So first இங்க என்ன question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா del S வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. For the given reaction வந்து கொடுத்துட்டாங்க. So this reaction is just dummy data. You don't have to worry. And என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா they have given the values here. So del S வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. They have given here del H naught வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So simply we know that your del G naught is going to be equal to del H minus T del S naught. Okay. So if you rewrite this equation, this can be rewritten as del S naught is going to be equal to your del H minus del G naught by T.
அண்ட் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? del g வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபார் தட் we know the formula del g naught is going to be equal to minus 2.303 RT ln log K1. ஸோ அந்த இங்கே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துட்டாங்க? log K1 வேல்யூ வந்து டேரெக்டாக 10.6ன்னு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட் del g is going to be equal to minus 2.303. R வேல்யூ என்னது? 8.314. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8.314 ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ் இன்டூ டெம்பரேச்சர் வந்து என்னது? 298 கெல்வின், 298 கெல்வின். ஸோ கெல்வின் அண்ட் கெல்வின் will be cancelled into log K1 வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 10.6. ஸோ 10.6 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் del G வேல்யூ வந்து is going to be equal to 60,482 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, 60,482 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட் ஹியர், இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆல்ரெடி தே ஹவ் கிவன் இயர் del H வேல்யூ இன் 54 கிலோ ஜூல்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் 54,000 கிலோ ஜூல்ஸ். ஓகே, 54,000 ஜூல்ஸில் வந்து ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ், இங்கே வந்து ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ். அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்குது? டெம்பரேச்சர் பை டெம்பரேச்சர். ஸோ யூனிட் வந்து என்ன ஆகுது? மேட்ச் ஆகுது. ஸோ ஓகே. So if here you have minus, and then here also you have a minus. So this is going to be plus 60482 by temperature and 298. So if you simply solve, your del S value is going to be equal to 21.75 வந்து equal-ஆ இருக்கும். Okay, so this is going to be the correct answer. 21.75 is the correct answer. Okay, next question. ஓகே, the turnover frequency வந்து கேட்டிருக்காங்க. The turnover frequency for a reaction where 5% of mole 5 mole percentage of catalyst is required for 90% conversion சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்னென்னா 90% கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு 5% of catalyst கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதோட turnover frequency வந்து கேட்டிருக்காங்க. So turnover frequency na in this is nothing but your K2. So K2 is going to be equal to R max. So that is rate max by concentration of your initial concentration. Okay, concentration of catalyst. In this case, this is going to be catalyst. Okay, ba. So rate maximum வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? 90% conversion. So this is going to be 90 by 100. Okay, into and what they have given. So in 3 years, so how many times? So rate na enna? So rate is nothing but your total conversion into time. Okay, so இங்க வந்து conversion எவ்வளோ? 90%. Time என்னது? 3 hours. So so this is going to be, this is going to take 3 hours. So this is going to be written as 1 by 3. So it can be written as into 1 by 3. Okay, okay. So now by concentration of your catalyst, concentration of your catalyst another 5 mole percentage. So this is going to be 5 by 100. Okay, wow. So if you simply solve all this, well, this is going to be equal to, so inga vandu pathina enna agum, this is going to be equal to 30. So 30 by 100 and 5 by 100 is going to be 30 by 5. So this is going to be 6. Okay, so unit is going to be R. So this is going to be R inverse. So your turnover frequency is 6. 6 is the correct answer. Okay. Next question. In thermogravimetric analysis, 12.45 gram of your copper sulfate pentahydrate was subjected to heat. Okay, sorry, நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உங்கள் காப்பர் சல்ஃபேட் பென்டாஹைட்ரேட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் என்ன ஆகுது? உங்களோட வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து லாஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இனிஷியலாக உங்களோட வெயிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இனிஷியலி உங்களோட காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து 12.45 கிராம் இருக்குது. பட் எவ்வளோ வந்து ஃபைனலாக எவ்வளோ தான் இதுவாக இருக்குது? ஃபைனலி ஆர் கெட்டிங் ஒன்லி 3.6 கிராம் வந்து மில்லிகிராம் தான் யூ ஹவ் காட். ஸோ இனிஷியலாக உங்களோட காப்பர் சல்ஃபேட் பென்டாஹைட்ரேட்டோட மாலிகுலர் வெயிட் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 249.5 கிராம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் தி வெயிட்? ஸோ எவ்வளோ
வாட்டர் ரிமூவ் ஆயிருக்கும். லைக் சிம்பிளி இதோட ஃப்ராக்ஷன். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன் எடுத்தால் எவ்வளோ லாஸ் இருக்கோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு தி வாட்டர் லாஸ். கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இதோட எக்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? லிட்டரலி வாட்டர் லாஸ் ஆனதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஈக்குவேஷன். ஸோ சிம்பிளாக இப்போ வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் லைக் 3.6 into 10 power minus 3 into 249.5 by 12.45 into 10 power minus 3. Okay, so if you solve, this is going to be equal to 71.85 வந்து equal இருக்கும். So you can almost write it like 72 வந்து equal இருக்கும் சொல்லலாம். So this is going to be equal to 72 gram. But question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா number of water molecules வந்து கேட்டிருக்காங்க. So we know that one molecule of water, one H2O is going to be equal to 18 grams equal இருக்கும். So 72 வந்து 18 ஆல divide பண்ணிங்கன்னா this is going to be equal to 4. Okay, so round off to integer தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. So this is going to be 4. So 4 is the correct answer. Okay, 61st question. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா in the given reaction the amount of R produced வந்து கேட்டிருக்காங்க. So first என்ன இருக்கு? They have your benzene. Okay, this is your benzene and they are treating with oleum. So oleum is nothing but your concentrated H2SO4 which is going to be H2S2O7. Okay, so react பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா this is going to form your sulfonic acid. So your option P is going to be your sulfonic acid. Okay, so further இது வந்து sodium hydroxide கூட treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? H க்கு பதிலா you will get Na, and then if you react with water this is going to convert to alcohol convert ஆகும். So இந்த entire group வந்து என்ன ஆகும்? Alcohol convert ஆகும். So you will get your phenol. And then இங்க என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா you have your HNO3 and H2SO4. This is your nitration reaction and என்ன பண்றோம்? Excess nitration பண்றோம். So excess nitration this is going to result in your 2,4,6 nitration reaction. Okay, nitrophenol. So this is going to be NO2, NO2 and NO2. So this is going to be the product. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா what is the amount of R எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா if you calculate the molecular weight of benzene which is going to be 78 gram. பட் இங்கே வந்து 7.8 gram தான் வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு. So number of moles எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா 7.8 divided by 78 is going to be 0.1 moles வந்து எடுத்திருக்காங்க. So initially they have taken your 0.1 mole. Okay, so 0.1 mole வந்து 80% conversion அப்படின்னா என்ன ஆகுது? So this is going to be converted to 0.08 moles வந்து தான் conversion ஆயிருக்கு. ஓகேவா? So further என்ன ஆகுது? 75% conversion. So for the 75% conversion this is going to be equal to 0.06 mole தான் வந்து convert ஆயிருக்கு. Okay, so further என்ன ஆகுது? Again there is only 50% conversion. So this is going to be equal to 0.03 mole தான் வந்து conversion. So if you figure out the molecular weight, the molecular weight is going to be 229. Okay, so for this the molecular weight is 229. So weight find out பண்ணனா என்ன formula? Again in the same formula, number of moles equal to weight by molecular weight. Okay, so நம்மளுக்கு இப்போ வந்து moles and molecular weight தெரியும். So weight தான் find out பண்ணணும். So என்ன பண்ணணும்? Number of moles into molecular weight ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணீங்கன்னா so you will get your answer as sorry, so you'll get your answer as 6.87 gram. Okay, that's it. And then next question. Sorry, the wave function. The wave function of a particle in a cubic box வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா they have given sin values and ஒரே ஒரு cos value கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து லைக் உங்கள் particle in a cubic box அப்படின்னும் போது there is going to be 3 different direction x, y and z. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா sin pi x by l, sin pi y by l, sin pi z by l, everything is okay. பட் உங்கள் cos எனக்கு pi x by l வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா உங்கள் காஸ்ட் நம்ம வந்து சைனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to multiply and divide by 2. ஸோ multiply and divide by 2 பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா from your trigonometry we know that 2 sin theta cos theta is going to be equal to sin 2 theta. Okay, so இந்த formula தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். In case in the place of your theta this is going to be pi x by l. Okay,
So if you rewrite this equation, this is going to be equal to root 32 L cube 1 by 2. Okay. And then you have your sine 2 pi x by L. This is x. Okay. Sine 2 pi y by L. And then you have your sine pi z by L. ஓகேவா? ஸோ இந்த 2 வந்து வேறு எப்படி எழுதலாம்? 2 வந்து √2 எழுதலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு √4. ஓகே. ஸோ என்ன ஆகும்? இதுவும் வந்து ரூட்டில் இருக்கும். ஸோ திஸ் √4 அண்ட் திஸ் √4 வந்து கேன்சல் ஆச்சுன்னா திஸ் கோயிங் டு பி 8. ஸோ நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அதை தான் வந்து உங்கள் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்கள் நியூ நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் என்னவாக இருக்கும்? 8 by L cube இருக்கும். Okay, and then you will have your value as sine 2 pi x by L sine 2 pi y by L sine pi z by L வந்து இருக்கும். So இங்க nx, ny and nz value என்ன? So nx is going to be 2. உங்க ny value என்ன இருப்போது? It's going to be 2. ஏன்னா இங்க வந்து you have your values 2. Okay. So nz value is going to be equal to 1 because இங்க வந்து 1 தான் வந்து இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ உங்கள் எனர்ஜி என்னது? ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் யுவர் 3D box is going to be equal to, cubic box is going to be equal to h square by 8 ml square n x square plus ny square plus yn z square. ஓகேவா? ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் your 2,2,2 sorry 2,2,1 nx ny nz. So this your energy is going to be equal to 2 square is 4, 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 square is going to be 9. So this is going to be 9 square by 8 ml square. Okay. So என்ன கேட்டிருக்காங்க? The ratio of the energy of the state corresponding to the wave function to the ground state. ஸோ இதை வந்து எது கூட கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கூட வந்து கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி டேர்ம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? ஸோ இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் your nx, ny and nz everything is going to be equal to 1, which is going to be equal to 1. So this is going to be 1, 1, 1. So உங்கள் எனர்ஜி வந்து will be equal to 3h square by 8 ml square வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். If you simply take the ratio, this is going to be 3 times. So your answer is the ratio of the energy வந்து என்னது? It's going to be 3. So 3 is the correct answer. Okay. 63rd question. This is a very simple again a quantum based question. So இங்க என்ன இருக்குன்னா they have given you 5 1 and 5 2 are normalized eigenfunctions ன்னு சொல்லிட்டாங்க of an elimination operator and psi values வந்து கொடுத்துருக்காங்க and then they have given the values. ஸோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரா அண்ட் கெட் வேல்யூஸ் தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து பாருங்கள் இங்கே என்ன நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹியர் தே ஹவ் கிவன் யுவர் கெட் நோட்டேஷன். பட் இங்கே என்ன இருக்குது? ஹியர் யூ ஹாவ் யுவர் ப்ரா நோட்டேஷன். ஸோ ப்ரா அண்ட் கெட் நோட்டேஷன் வந்து இன்டர் கன்வெர்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இன்டர் கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ரிட்டன் ஆஸ், ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து இமேஜினரி டேர்ம்ஸ் இருக்கோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி you have to take a complex conjugate. So complex conjugate எடுத்தா என்ன ஆகும்? இமேஜினரி டேர்ம்ஸில் you will get your negative charge minus psi 1, okay, plus 2 phi 2. This is going to be the 1. So and then உங்களோட second form வந்து it's normal, so you don't have to change anything. So you can write it like this. So இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? Simply multiply தான் பண்ண போகிறோம். So here minus 3i phi 1 plus 2 into phi 2 into, so இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? minus 2i phi 1 plus phi 2. Okay. So if you multiply similar terms multiply பண்ணா என்ன ஆகும்? So similar terms உங்க phi 1 like first similar terms வந்து multiply பண்ணலாம். So this is going to be minus and minus is going to be plus. So 6i square is going to be phi 1. Okay, bra and ket notation plus again your 2 and 5 is going to be 10 phi 1, sorry phi 2 bra and ket notation. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் 5 1 அண்ட் உங்களோட 5 2 கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 0. ஓகே.
completely different terms வந்து multiply பண்ணா that is going to be 0. So you can say the other two terms are going to be 0. So this is going to be 0. Okay, so now this is can be written as, and unga bra and get notation of your 5n and 5 2 is going to be equal to 1. So this is going to be similar terms, right? So this is going to be equal to 1. So you can say this is 6i square. So I square value another, I square is equal to minus 1. So this is going to be minus 6 plus 10. So this is going to be equal to 4. Okay, ma'am. So likely the second form என்ன கொடுத்திருக்காங்க, you need to interconvert this. So you need to take a complex conjugate. So if you take a complex conjugate, so this is going to be equal to, uh, so let me write the complete equation. So if you take a complex conjugate, this is going to be equal to 2i 5 1, okay, plus 5, sorry, mul- uh, so this is going to be 5 2, okay, into your shy one. Your shy is now again constant, so you can simply multiply like this. 5 1 plus 2 into 5 2. So if we multiply, this is again going to be constant. This is also going to be here 6 I square shy one, brand get notation plus 10 into 5 2 bra and get notation. Okay, so this is going to be again equal to 4. So in the question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, you need to simply add the values. So this is going to be 4 plus 4, which is going to be equal to 8. So 8 is the correct answer. Okay. 64th question. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, 2 moles of monoatomic ideal gas வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ n வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2 molesன்னு சொல்லிட்டாங்க. monoatomic gas அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும், உங்கள் CV value is going to be 3 by 2 R. Okay, this is going to be your CV value. Okay, and initial volume வந்து 5 liters சொல்லிட்டாங்க. pressure வந்து 10 barன்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. So they have given n is equal to 2 moles, and then they have said volume is 5 liters, so which is V1, and pressure is going to be 10 liters. So என்ன ஆகுதுன்னா, undergoes a irreversible adiabatic expansion, which is really important at constant final pressure of 1 bar. So pressure என்ன ஆகுது, P2 is going to change it to 1 bar வந்து change ஆகுது. V2 என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so if you simply solve this one, so இது என்ன ஆகுது, in case of your irreversible system. Okay, so if you say this is your reversible system you can say your P1 V1 and gamma is going to be equal to P2 V2 gamma ன்னு சொல்லலாம். But this is your irreversible system, so you have to use your equation only. So another, so we know that dq is going to be equal to du minus w. Since it's an adiabatic expansion, your dq is going to be 0. So which means your internal energy is going to be equal to your work done. Okay. So how we can write this equation? So இது வந்து complete எப்படி எழுதலாம்? Your internal energy can be written as n CV T2 minus T1. Okay வா? So இந்த மாதிரி வந்து எழுதலாம். And உங்களோட work done வந்து எப்படி எழுதுவோம்? Your work done is minus P delta V. So which is going to be minus P2 delta V is V2 minus V1. Okay, wow. This is going to be the form. So now if you substitute the values, so CV வந்து 3 by 2. So this is going to be 2 into 3 by 2. Okay, R. So RT2. Okay, so I'm just multiplying the term inside. Minus 2 3 by 2 R T1. Okay, is going to be equal to P2. There is some negative sign. P2 minus V1. Okay, so this can be written as, so இங்க என்ன இருக்கு, RT1. so இங்க வந்து nRT. so nRT is going to be equal to PV equal to nRT. correct? So n வந்து நீங்க 2 substitute பண்ணலனா கூட you can write. So நான் வந்து I'll completely keep it as n only. Okay, so this is going to be PV equal to nRT. So this is going to be equal to your P2 V2 minus your P1 V1. Okay, and இங்க என்ன இருக்கு, terms வந்து இங்க வந்து 3 by 2 values வந்து இருக்கு. So I'm going to take the 3 by 2 value as outside. Okay, wow. It's going to be equal to your P2 P2 minus P1. So இங்க வந்து already we have the values. If you substitute and if you solve,
you will be getting the values like somewhere around like this. So this is going to be equal to, you'll get your V2 value. So, okay, I don't think I have space here. Hmm. Yeah. So 3 by 2. P2 another P2 is going to be 1. And V2 one we need to figure it out. And P1 is going to be 10. Okay, 10 into V1 is going to be 5, which is going to be 50, which is equal to P2 is again 1. There's a negative sign which I forgot here. Okay, 1. And V2 வந்து figure out பண்ணும். V1 is going to be again 5. Okay, so if you simply multiply, this is going to be the same. Okay, so even if you take out, this is going to be the same. So this is going to be 3 by 2. Um so I'll take, okay, 3 by 2 V2 minus 3 by 2, 3 by 2 50. Okay, which is going to be equal to, this is 25, so this whole term is going to be 75 minus V2 by, so minus V2 plus 5. So if you take the values inside, okay, so this is going to be equal to 3 V2, 3 by 2 V2 plus V2, um, plus, so this is minus 75. If this goes this side, it's going to be plus 75 and it's going to be 80. So if you solve, you'll get the V2 value around um, 32. Okay, so if you solve this, you'll get the V2 value around 32. So 32 is the correct answer. Okay, ma'am. Last question. So last question, 65th question. Okay, the following figure shows an experimental liquid phase diagram of phenol water phase system. The total amount of phenol and water present in the phenol rich phase வந்து கேட்டிருக்காங்க. When 5 mole of water was shaken with 5 mole of phenol. So இந்த கொஷனில் வந்து ஒரே ஒரு டேட்டா மிஸ்ஸிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, either they should have given how much water is added, எவ்வளோ வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும், ஆர் ஃபினால் எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும். ஸோ either way your phenol added is going to be, mass of phenol is going to be somewhere 3 gram, and your mass of water is going to be 5 gram. So இது ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ இருந்தால் you can say total mass is going to be, M total is going to be equal to mass of phenol plus mass of water, which is going to be equal to almost 8 gram. Okay, so this is going to be the answer. Since இந்த கொஷனில் வந்து ரெண்டு வேல்யூமே கொடுக்கலன்றதுனால it cannot be solved as such, but இந்த கொஷனை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணலான்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ சிம்பிளி ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given your moles. Okay, so first என்ன find out பண்ணணும்னா, consider that you know one value. So let's say I know the mass of phenol value வந்து எனக்கு வந்து தெரியும், 3 gram தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும்னா, how we can write the equation. So இந்த கொஷனில் வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 moles of phenol வந்து they are um, 5 mole of water is shaken with 5 mole of water is shaken with 5 mole of phenol. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 mole of water வந்து 5 mole of phenol வந்து ஷேக் பண்ணுறாங்க. 40 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து யூ ஆர் கெட்டிங் லைக் 40 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த என்டையர் கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் 5 mole of water and 5 mole of phenolக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ண கிராஃப். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா at 40 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது, மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் phenol is going to be 0.1. Okay, so mole fraction of phenol is actually going to be 0.1. So if you know the formula, your mole fraction xp is, mole fraction of phenol is going to be equal to mass of phenol, so எவ்வளோ phenol add பண்ணிருக்கோன்றது amount. Okay, by since your mole fraction is given, okay, so I'm just writing the equation. This is a very common equation. So mass of phenol by mass of like by 94. 94 is the molecular weight of phenol. Okay, likely again your mass of phenol by 94 plus your mass of water by 18. So your molecular weight of water is going to be 18. So this is going to be mass of water. Okay, wow. So this is where I started to solve this problem. Okay, wow. So and then என்ன இருக்குன்னா, உங்களோட mass of water வந்து கொடுக்கல. So if they have given your mass of water, you can substitute your mass of water, but mass of water கொடுக்கல. Oops. Okay, so how we can write this அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து ரீரைட் பண்ணிங்கன்னா mass of water வந்து it can be rewritten as the total mass minus your mass of phenol.
Okay, you can rewrite this mw as mt minus mp. Okay, so if you rewrite this equation, in the equation வந்து கம்ப்ளீட்டாக rewrite பண்ணிங்கன்னா you can write this equation as in terms of your mass of phenol. Okay, so there's two way of doing this, so it can be written as mass of phenol, or if you rewrite this is going to be 94 by 94 plus 18, so into your mole fraction. So this is going to be mole fraction of your phenol. This is going to be mole fraction of water by mole fraction of phenol. So mole fraction of phenol வந்து என்ன தெரியும் 0.1 தெரியும். அப்போ mole fraction of water என்னவா இருக்கும் ரிமைனிங்காக இருக்குமா. So XA plus XB is going to be equal to 1. This is your total mole fraction. We know the mole fraction of phenol. This is let be mole fraction of water. Mole fraction of phenol is 0.1. அப்போ mole fraction of water எவ்வளவா இருக்கும். So mole fraction of water is going to be equal to 0.9. Okay, and then this is into your total mass of total mass. So this is your total amount of phenol and water. Or you can rewrite this equation as mt is equals to 94 plus 18 into your mole fraction of water by mole fraction of phenol by 94. So this is going to be the equation. So in the equation solve பண்றதுக்கு you should either get the and your mass of phenol value என்ன ஆகும். This is going to be below. Okay, sorry, this is going to be multiplied. Okay, so இதனால தான் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்றேன், ஒரு டேட்டா வந்து மிஸ் ஆயிருக்கு. either it should be your mass of phenol value or your mass of water value. இது ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருந்தாலும் you can solve this one and you will get the answer as 8 grams. ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா is in the range 7.8 to 8.2 கிராமில் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு டேட்டா வந்து மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது. ஓகே, so hope you all understood this one, and if you know if you think this question can be solved in some other way, please let me know. Thank you.